Hello everyone! Welcome to the stream! How are you all doing today? Hope you guys are as excited as I am for the finale of the finale of Canto 8, part 3 of Canto 8. Yeah, I was gonna say the finale of part 3, no, the finale of Canto 8. It's gonna be fun. I've been doing some farming on Warframe in the meantime. I've almost got all of the primes. I'm only missing like Zaku's BP for Zaku Prime, and for Grando I'm missing like some pieces, but I have the rare part, I think, if he doesn't have 2 rare parts. So yeah, I've been doing that, been having fun. I started farming Steel Path, I unlocked that time, so instead of just being overtuned like the last time and just nerfing it right away, they're having a survey until tomorrow for people to comment on how hard it is, if they can do it, if they can't. So yeah, I think I hope it isn't too hard, because I believe I only got the Jutsu fight after the nerf because it was so long. So the time I could actually do it was too late. 이전 부조장께선 부하들과 제법 점심 식사를 즐기시긴 Yeah, let's 했죠. make one module because it's daily. Alright, we got uptime and thread spinning only. Shorts now. Forgot about that. So maybe I do get some uptime force. Oh, there's also an uptime 4 straight away. What I really want to see though is the eagles. One stack a turn in or one hit, one offense level per stack. And the effect dies, 6 class 8. Zion takes another blow 1. At end of turn, okay. So he gets this, which prevents him from dying until end of turn, and then when he dies, he blows up with... Is it to everyone on the opposite side? Yeah, no stagger threshold. It's rupture count. It's rupture, and it's all if okay, if he's almost dead, then he can reuse the skill, and on reuse on hit he uses all his HP to attack for even more damage. It's funny for Sinclair. We have a... I guess we have... Listen, do we even have a Rupture Sinclair? We do. We had Talisman, but now he's gone, but we have Deviat Sinclair as well. The main attraction. Here you are. Unclashable? Skills that don't hit an enemy. All coins in level, most base attacks can become unbreakable coins. Okay, so when he would die, he uses the special skill instead. And if he dies at turn end, like to burn, then he uses the skill after. And at the end, it's unclashable, attacks everyone basically. So you want to stay as long as possible to get Tarnished Blood, because you get Tarnished Blood every turn, right? Turn start. Oh, once per counter, huh? How do you get more Tarnished Blood then?
Yeah, and then he dies after he triggers the end. Discriminate, targets randomly. -2 base power for every cracked coin. Wait, -2 base power? So you can go to 4 base power and then... Yeah, because if he cracks the coin, it's still... Okay, it always goes to 4, okay. It loses the clash. But how do you get more tarnished blood then? Oh, you also take damage. Gain 1 target turn in, okay. So you get enough floor burrowing wedge, then you start gaining tarnished blood. And then you start gathering tarnished blood and losing 20% HP per stack. So it's lose 20, 40, then 60. And then you somehow need to survive that to get to 4 and 5. That's funny. Okay. That's different. Oh, I got another level from that. Let's not say no to boxes. Sinclair. Wow, all my XP. Get a deck extraction ticket. $8.30. Okay, so it's only 13 long, I hope. Got all these dudes to get, but I heard False really nice. She was gonna get nerfed, but she didn't, so that's worse. 10 False shards, okay. Let's do 100 Fausts. Can we get enough Fausts? Don't think we could, right? No. 이전 부조장께선 부하들과 제법 점심 식사를 Dang it. Okay, I will do one more pull on Faust then. But I really wanted a new Faust, and a Rupture Faust would be really nice for the main story, I feel. Dang it. I have 2,400, so I can buy 1 BP and then I'm missing like a little bit. Okay. Well, we're gonna have to wait then. Yeah, this is any 3-star, not the seasonal one, so... how dare you! Get 5 more boxes, 5 more boxes, 10 more boxes. I mean, if we get to 68, we can get her, so... Let me do that real quick. 한 건 넘겼나? 이걸로 넘어갈 수 있으면 좋겠는데. 잘 봐 멍청이들. 검술이. Dang it. Gonna be a while, technically. Unless I do all the weeklies, right? I mean, I'm gonna do the weeklies, I guess, before the boss. Let me just check something real quick. Who's the... It's Tremor this time, okay. Okay, this... We want Nyx's Divergence, but I think can we roll though? Okay, Nyx's Divergence at 2-3, it's fine. But I can continue later
Just won the EXP. Hopefully I can get Malfaust on the way to the finishing the stages and all. I can simply no Faust. Faust. Okay, 78, so I need 22 more. Okay, let's go for the story now. Yeah, it's 33 only, it says right there. Let's watch some story! Yippee! 원컨대 내 어깨 밑에 날개라도 돋아 가는 꽃 따라 하늘 높이 날고 지고 하늘 끝 어디에 꽃무덤이 있을까? 너는 지금 죽어 내가 묻어주지만 내가 죽으면 어느 날에 묻힐까? 사람들은 꽃잎 묻어주는 나를 비웃지만 이 다음에 나를 묻어줄 사람은 묻힌 나를 보고 슬퍼할 이는 없겠지. 어느 날 아침 봄이 다하고 꽃잎 지는 무렵이 오는 것처럼 모든 건 한 무더기 흙으로 흘러가 버리면 자, 손에 잔들 들고 시춘이가 가주가 되는 것을 축하하며 위하여! Once all the guests had taken their seats, the banquet hall became packed, crowded, and chaotic, except for where we were sitting. 위하여. 뭐야, 왜 아무도 안 해? 이럴 때는 신나게 먹고 놀고 마셔줘야 또 힘을 내서 다음 임무도 하고 그러지. 본인의 수만. 그러고 보니 이번엔 소드한테 축하 편지 같은 거 안 오려나? Maybe. 이봐, 혹시 우리 앞으로 편지 같은 건 없었어? 서신은커녕 쪽지 한 점 없었습니다만. Oh. 매정하긴 우린 2위라고. Yeah, we came in second. Rhodia grumbled. I wasn't sure whether it was this poor servant or the oddly silent soul she was calling rude. 보호가 다친 곳 하나 없이 무사하니? 네, 괜찮아요. 내내 불안했다. 괜찮아. 갑작스레 무슨 연유로 그런 위험천만한 것을 하겠다고. 어떻게 여기까지? 그것은 말일세. 제목을 붙인다면 우리 림버스 커퍼니가 2위라는 영예를 차지하게 된 일에 대하여 가족했군. 자, 긴 이야기는 아닐세. 그러니까 Amazing. 시시각각 좁혀져오는 벽, 마구잡이로 덤벼드는 후보자들. 그러다 이 역경에 꺾여 있으냐? 우리는 오해가 있군요. 제 말의 뜻은 어떤 경로로 이곳까지 왔냐는 것이었는데. 가마를 타고 왔답니다. 그래. 그렇다면 선임분들께 들리지는 않았겠구나. 먼저 인사를 드리고 와야 하지. 네 소식을 누구보다 애타게 기다리실 텐데. 네, 곧 찾아뵈려고요. 절 기다리긴 하셔도 제 소식을 기다리진 않으시겠지만요. 무사히 복귀하셨군요. 대욱, 너도 무사했구나. 네, 상처는 많이 나아졌습니다. 생명보험까지 이용할 정도의 부상은 아니라 다행이었죠. 그건 그렇고 그대들은 어찌 되신 겁니까? Aww. 가마를 탔소. 예? 돈키호테? 저건 정말 우리가 어떻게 2위를 해서 왔는지를 묻는 거야. Let's go! 그랬던 것인가? One second. Okay. 네, 그렇습니다. 괜찮으시다면 어떻게 된 건지 잠시 이야기를 들려주실 수 있겠습니까? Let's go. 그렇다면
그래 그래. 이제 말해도 돼. 알겠네. 자, 어디서부터 시작하냐면 우리가 가치우라는 자랑 가환 그놈과 한 방에 모이게 되었을 때부터 그렇게 말한 뒤에 가치우라는 자가 글쎄 그대로 자신의 수하들과 함께 돌아서서 방을 나가는 것이 아닌가? 야, 정신사 나오니까 조용히 좀 말해. 그래서 어떻게 되었냐면 말이지. We're the only ones left in that room, alone with the over 100 coins that Jia Chu had left behind. As he and Jia Huan both suddenly elected to forfeit from the game. 이제 어떻게 해야 하죠? This strange turn of events, we all stood around aghast and dumbfounded. Even Ishmael was stuttering just as confounded and lost as anyone else was about what happened. 그러니까 이 동전들을 가져가면 우리는 1등을 하는 건데요. 아니, 애초에 왜 저희에게 이걸 주고 간 거죠? 너 지금 5번째 같은 말만 하는 거 알고 있냐? 저도 짐작가는 바가 없네요. 가치우 형님의 의중은 헌데 홍록은 표정이 조금 비었구려. 이전보다 후련해진 것만 같소. 제가 그런 말을 뱉게 될 줄은 미처 몰랐어서요. 상냥함이에요. 그것은 관심이고 동시에 감싸줌이죠. 바로 옆에서 울고 있는 친구가 있다면 같이 슬퍼하고 상냥하면서도. 그 말은 넓게 흐르며 만물을 감싸려 하는 강과 같군. 그건 아주 오래전 지나갔던 일이라고 여기고 있었거든요. On's expression had changed, just as his son observed. There was a degree of surprise shown towards something new, but there was also the smile of someone whose burden had suddenly been lifted. 그런데 이거 참 2등을 못하면 못했지 1등까지 할 동전들을 얻게 될 거라고. 그러고 보니 At that moment, I'm pretty sure we were all thinking of the same person. 계시잖아요. 가주가 되기를 간절히 원하는 분이 포기하지 않고 아직까지. 이번엔 진짜 찌부러질 뻔했네. 아가씨, 괜찮으십니까? She's alright. 뭐야, 너희? Hi, we've been looking for you. 뭐라는 거야? 너희들 왜 단체로 그런 기묘한 표정을 짓고 있는 건데? Sometime later. 나한테 내어준다고? 그래. 그러니까 이걸로 서로 Ji-chun and Wei could appear more serious. They tried spite through this chummy attempts at breaking the ice. 내가 뭐 불쌍해 보여? 동정심이라도 든 거야? 내 생각이지만 말이야. 시춘, 치우 형님께선 내가 가주가 되라는 뜻으로 여태 모은 동전들을 넘겨준 건 내가 적재적소에 사용할 것을 기대하고 넘겨주셨다고 생각해. 그러니 불쌍하게 여겨서 주는 건 아니야. 나보다 적합한 주인에게 돌아가는 편이 좋을 것 같았거든. Yeah. 고작 이런 걸로 빚이 전부 청산될 거라고 착각하지 마. 오빠가 내게 갚아야 할 시간은 앞으로 많아. 아가씨가 말로 다 못할 만큼 감사하다고 하십니다. Normally, Ji-chun would get irritated whenever Wei butted in, but she appeared to have grown calmer, much calmer. Instead of flashing out her usual exasperation, she only stared at the tall pile of coins with a quiet but conflicted look. 이상한 이렇게 쌓아 올려진 동전들을 보고 있으니까 대관원의 방대를 보고 있는 것 같아. 어렸을 땐 그게 그렇게 싫었는데 계속 보고 있으니까 언젠가부터 그 풍경 앞에서 태어나게 되더라고. 아마 그때부터 나도 가주라. 내가 홍원의 가주 역할을 응? 또 그렇게 대책 없이 대답한다. 일어나자, 시춘. 가주 심사가 곧 끝날 거야. 히스클리프 씨, 뭐예요?
Oh, why does he have that smile? 카메라 보면서 연 날리고 있는데? 경기 다 끝났는데 뭐 어쩔 거야. 아, 들리는군. 눈을 감고 이렇게 집중하고 있으면 어디선가 들려오는 무수한 박수갈채가. There was no audience, no applause, no dramatic stage light celebratory success, but we still managed to neatly and comfortably secure both first and second place nonetheless. Which means that we managed to successfully complete our objective here at the Family Hierarchy War. 그렇게 됐었지. Gregor, who took the reins of Don Quixote's epic retelling after she left me the explanation to share her adventurous tale of the servants, finished the story. 그렇군요. 가치우 그자가 아직도 모르겠네요. 왜 마지막에 그런 선택을 했던 걸까요? 저희가 보았던 가치우님의 시절과 저희가 보지 못했던 대관원 밖의 시절이 마음의 차이를 만들어냈을 거라 생각합니다. 제가 그러했듯이요. 처음엔 그냥 적개심이 가득한 위험한 사람일 거라고만 생각했는데 뭔가 다른 생각이 있는 것 같아요. 그자가 그저 복수심만으로 대관원에 돌아온 건 아닌 것 같고. 하지만 복수에 대해 수도 없이 생각해봤을 것 같아요. 가족들을 죽인 자들의 숨통을 어쩌면 지금도 완전히 놓지 못했을지도요. 드러내지 않기 위해 끊임없이 노력하고 있을 것 같아요. Sinclair muttered in a placid yet almost imperceptibly trembling voice. 무슨 목적을 가지고 있는진 모르겠다만 뭐가 됐든 쉽게 물러날 놈은 아닐 것 같은데. 지속해서 두고 봐야 할 자라는 것에는 동감한다. 뭐 그것도 그렇지만 중요한 건 우리 시춘이가 가주가 되었다는 거지. 우리가 2등을 차지해서. Here's me that Roger was already in a post-mission mode as though the golden ball was already in our hands. She doesn't know. 저기 이 뭔가 따놓은 당상이라고 생각하는 것 같아서 그 임무 성공이란 말은 함부로 단언하지 않는 편이 좋을지도 몰라. 에이, 설마 저쪽에서 한 입으로 두 말하겠어? 말하고 나니까 조금 불안해지긴 하네. 마지막까지 진짜 아슬아슬했네요. Clueless. 저희도 이래서 경기는 막판까지 봐야 한다는 거야. 야, 저기 너한테 시비 털었던 놈들한테 가서 약이라도 올려주고 오든가. 그럴 필요가 있나요? Not every candidate we ran into during the Hierarch War was here. Those who were present were either quietly glaring down at their tables or pulling their hair out and muttering to themselves. 아무튼 시춘, 가주가 된 걸 정말 축하해. 평생 꿈꾸던 가주가 된 기분은 어떠려나? 제일 먼저 뭘 하고 싶어? 응? 라만차랜드 때부터 딱 알아봤다니까. 이 정도면 우리도 꽤 나쁘지 않은 파트너였지. 웨이 군도 시춘양을 보필하느라 고생이 많았어. 마지막까지 포기하지 않던 마음도 인상 깊었네. 맞아요. 역시 뭐든 Stop 끝까지 killing 그러지 her. 않아야 결실을 맺을 수 있는 These 거겠죠. are all red flags. 지당한 말씀! 네, 널리 시춘군의 모험단과 우리의 이야기를 퍼뜨리면서 이 여정을 온 도시에 모르는 이 없이 알리도록 하겠네. 그냥 모르도록 둬. 그래도 함께한 정이 있으니까 저희까지도 뿌듯하긴 하네요. 뭐 축하드려요. Even Ishmael joined in to impart a sheepish congrats. But we don't have Foss, Ryoshu, Otis, or Merceau here. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. And Honglu, I guess. Yeah, Honglu isn't here either. But, guys, Chichun's not here. Seeing that their excited outfit to realize that Chichun herself was nowhere to be seen. 시춘이는 철암사의 어르신들에게 가주 승계를 받아야 해서요. I see. Thanks. I was smiling telling us stuff like that sooner. 저놈 잠깐. If he rolled up his sleeves before striding full speed over the nose towards someone. 야, 너 우리한테 뭐 할 말 없냐? 없냐? 요?
다시 만나서 반가워. 그리고 원하는 결과를 얻어서 온갖 멋은 다 부리면서 동전이 누구한테 가는 게 이득이니 뭐니 씨부려 놓고 봐라! 결국 누가 1등을 했지? 그래, 돌고 돌아서 내 동전들은 마땅히 가야 할 자에게 간 거지. 뭐 너희는 2등이긴 하지만 마지막 보답이라 생각하고 알려줄까? 머지않아 곧 먹장구름이 몰려올 거다. 오오. 그게 무슨 소리예요? 축제는 잘 즐겨둬. 모두의 패가 어떻게 쓰일지는 두고 보면 알게 될 테니. Concerning reply, put a pause on our celebrations. We then slowly observed and took in our surroundings. Or talking, negotiating in serious, hushed voice. Some were constantly and anxiously running their hands through their hair. I also noticed some servants running to whisper certain messages to their masters, and turn jumped to their feet before hurriedly leaving the banquet. Looks like we're the only group of people who are remotely enjoying anything. 명색이 잔치라고는 하지만 정작 가주가 될 장본인인 시춘이도 이 자리에 없고 분위기는 묘하게 뒤숭숭하고 이게 무슨 축제야? Rhoda whined loudly as she chewed on shrimp with just as much gusto. 면목 없습니다. He apologized as though she somehow felt responsible for this. 아니면 저라도 별 볼 일 없긴 하지만 몇 가지 재주라도 부려볼 수는 있는데 어렸을 때부터 이런저런 교육을 많이 받아왔거든요. 건무라던가. 오, 진짜? 그러면 보여줘. 아니, 뭘 시키는 건데요? 왜 남의 잔치집에 와서 민폐짓을... Uh-oh. Is that Pao Chai? Momentary power vacuum. Uh-oh. Yeah. It's true Bao Chai who approached us so carefully. 무사해서 정말 다행이야. 2등이 된 것도 축하해. The demeanor had completely shifted. Her chipper attitude was nowhere to be seen. Now she was more anxious than anything as her eyes darted around nervously. 그런데 I didn't know her for too long, but I knew that this wasn't like her. 사실 이 말을 내게 하면 안 된다는 걸 알아. 어머님도 신신당부하셨어. 하지만 말을 해줘야 할 것 같았어. 어떤 건데? 보천 누나? 그게... Her eyes glanced down to her restlessly fidgeting feet, then to Dai yielded back to her feet. It was a while before she could look at Honglu in his eyes again. 어머님이랑 가모님의 말씀처럼 언젠가는 다시 대관원으로 돌아와서 정말 나랑 혼약을 해줄... Her eyes dart away as hastily as she wraps up her sentence. Uh-oh. Something tells me this wasn't what she was really trying to tell Honglu. There is something that was left unsaid, like she may last seconds swerve from what she was really about to say. 응. 모두가 그리 바란다면. There's no hesitation or fear of regretting Honglu's reply. Oh, I thought she was gonna blow up. 이렇게 있으니까 꼭 네가 대관원으로 영영 돌아온 것만 같네. 아름답다. 그치? 응. 네가 내게 좋은 향이 난다고 했을 때 말이야, 보. 내 방에 돌아가서 그 말을 계속 되뇌고 되뇌었어. 왜냐하면 나는 언제나 홍원에서 제일 값진 향수만 뿌리고 다니었는데 그날은 유독 아무것도 뿌리지 않았단 말이야. 그래서 얼른 내 방으로 돌아가고 싶었거든. 도시의 온갖 곳에서 구한 수백 가지의 향수들이 즐비한 내 방으로. 그런데 기어이 너를 만난 거야. 우리 어머니가 먼저 번에 내게 자객을 보냈었지? Yeah, you were using the Podao guys with you. 왜 내게 아무 말도 하지 않았어? 누나, 내게 해를 끼치려 했거나 나를 공경에 빠뜨리려고 했던 자들에게 왜 그러한 말을 했는지
왜 그러한 행동을 하였는지 물어봤더라도 그들은 결코 이유를 말해주지 않았을 거고 나를 대하는 태도도 변함없었을 거야. 그래서 나는 물어보지 않아. 내가 그들이랑 같았던 거구나. 아니, 사실 이 말을 하려고 온 것은 아니었어. Try smiled again. It was a forced, awkward smile. 이미 2등을 한 거지? 지금 서둘러서 대관원을 떠나는 편이 좋아. 아니, 떠나야 해. 네가 대관원의 금고에서 원하는 게 무엇인지는 모르겠지만 그 정도... 보차 아가씨, 갑자기 왜 그런 말씀을 하시는 겁니까? 이곳에서 무슨 일이 벌어지는 건가요? 나 가봐야 돼. 자리를 오랫동안 비우면 어머니가 눈치를 채실 거야. 대관원에서 영모가 일어나는 거구나. Bocha was trying her damnedest to find an excuse to retreat from the conversation until Honglu asked her this simple yet piercing question. Frozen in place, her eyes wide, perhaps out of horror, perhaps out of panic. 나도 자세한 건 몰라. 어머니랑 다른 친척들이 수근거리는 소리를 들었어. 이곳에 계속 있으면 너까지 휘말리게 될 거야. 너무나 많은 세력들이. Eyes relented darted left and right through the entire exchange, searched for in listening ears. Just what could have made her so afraid? 무서워하고 있구나, 누나. 그런데도 내게 말해주러 온 거야? 네가 대관원을 떠나야 한다는 건 마음 아프지만 너를 영영 잃어버릴 생각을 하는 게 더 마음이 아팠어. 서울 보차 씨, 경고해 주신 것은 감사하지만 결국 정확히 뭐가 어떻게 위험해지는지에 대해서는 아무런 정보도 제공하지 않았잖아요. Mel prodded with a green voice. 영모가 벌어진다는 게 정확히 뭘 말하는 거예요? 누군가 가주 심사 결과에 반감이라도 가져서 계략을 꾸미고 있다는 건가요? 저 신뢰를 무릅쓰고 끼어들겠습니다만 보차 아가씨도 이 이상은 말씀하기 어려우실 겁니다. 가문 내부의 일을 누설하는 것 자체가 이미 가문에 대한 반역에 해당하니까요. 이미 지금 정도의 이야기로도 판단하기에 따라서는 부디 양해해 주세요. 가환, 그자 역시도 보이지 않는 것 같은데. 그리고 가치우 그자도 없어. 이거 점점 다른 세력들이라는 말은 단순히 대관원에 소속된 사람 외에 다른 외부 집단까지도 Was asking low voice. 이제는 대관원이 손댈 수 있는 정도를 넘었다. 기척도 없이 언제... 치우 오라버니? Bocha looked at us and at Jiu-Chu and his faction and took a few stumbling steps backwards. 난 이만 가볼게. 내가 더 있을 자리는 아닌 것 같아. 저도 보차 아가씨를 따라 이만 실례하겠습니다. 꼭 몸 조심해. 저자가 내게 대관원을 속히 떠나라 이르던가. Not look away from Honglu even as Baochai hurriedly walked away. Gaze and shaking interest and observe no one, nothing else but Honglu and his actions. I thought I had a lot of questions to ask Jiu-Chu if we were to ever to meet again. Now that he's actually right here, I couldn't recall a single word of it. 형님께서도 아시는 게 있으신가요? 주군, Zigong tried butting, clearly perturbed, but Jiu-Chu raised his hand and stopped her. 잔치는 허울일 뿐 기류가 심상치 않다는 것은 이미 알터. 저자의 충고는 거짓이 아니었다. 목숨을 건사코자 한다면 유일한... 그저 그 말만을 전하기 위해 온 것은 아닌 것 같군. 그래. Zigong lets out a deep sigh for explaining with defeated expression. 한번 가주가 자리에 앉으면 언제 그 자리의 주인이 바뀔지 또한 기약할 수 없는 일. 또한 기약할 수 없는 기나긴 기다림에 물든 미련 또한 질척거리는 법. 자연히 먼 과거부터 고여있던 질척한 손이 뻗는 방향은 결과에 대한 승복이 아닌 결과를 그 손으로 쥐고 바꾸는 쪽을 향하지 않겠는가.
어렵게 말하기는. 그러니까 가주 대전 결과가 불만족스러워서 이걸 뒤집고 싶어하는 사람들이 밖에 한가득이라는 거잖아. 근데 이미 가주는 우리 시춘이로 결정났다고. 뭐 가주라는 자리는 절대적이라며. 이 고리타분한 체제를 뒤엎질 못하는데 무슨 반역이야? 순위가 공표된 것이지 아직 가주로 임명된 것은 아니기에. 말장난하는 건 재미없는데 언니. 짐승 냄새가 흩어졌다 했더니. 그렇군. 이해했다. 어찌? 이만큼 많은 인원 있는 공간에도 지금은 보이지 않는군. 흑수. 마주칠 때마다 그림자처럼. 이곳은 부리는 흑수의 개수가 곧 힘의 척도. 가주라 한다면 최소 3무리 이상의 흑수를 부린다만. 허나 가주가 공석이라면 그들이 누구에게 제갈의 끈을 주임당하겠나. 그러니까 말했잖아. 생각의 전환이 다소 느리구나. 아직 절차 중에 있다 말했을 터인데. 그럼 지금 가주는... 퇴역과 즉위의 찰나. 지금 이 순간만큼은 아무도 가주가 아니라는 것인가? Somebody recalled what GA1 Chun said as she announced the results of the family hierarchy war. 최종 승자는 이후에 철암사에서 어르신들께 인사를 올린 뒤 지상으로 올라와 대관원 1층에 입성함으로써 비로소 홍원의 가주가 된다. So is Q-Corp the one that wants to try to overturn things? 그렇다면 부리는 자 없는 흑수는 그것이 지금 벌어지고 있는 이 모든 원흉의 처음이자 끝이지. 사방 천지를 둘러보시게. 음영이 잔뜩 들이오지 않았나? 주인 없는 짐승들이 모습을 감추고 휴식하기에 절묘한 시기야. 한시적인 중립 상태란 말인가? 뭐야 그럼 지금이 대관원 빈집털이를 할 유일한 기회다 이거야? 당초 다른 인물이 가주가 되었다면 이런 일이 벌어지지도 않았겠지. 가시춘 그 아이는 지지 기반이 너무도 약해. 그나마 있던 새가 또한 심사와 함께 흩어지는 모래알같이 사라져버렸으니 흑수만 없다면 충분히 영모로 자리를 빼앗을 수 있다고 생각할 수 있겠지. 지금 속삭임 사무소도 도착한 것을 확인했습니다. Wait, what? So the only hate shows that are neutral are the ones wielded by the hierarch then, because Zilu's still here. Things were way more dire than I thought. How's your chill doing here chatting us up now? All 들어라. times. 지금 이곳에 들어오는 자들과 이를 막으려는 자들이 있다. 알사의 제2무리, Oh no. X사의 원정 채굴 기사단, 엄지의 언더보스와 카포, 솔다토, 그리고 산하의 조직들, 더하여 가시 가문을 지켜오던 가람대, Wait, the GF family? What? K사의 특수 적출직, N사의 신구인회, 이외의 다른 해결사들과 세가들. 보고받은 것만으로도 이렇다. 아직 대부분은 대관원의 벽을 넘지 않고 시기를 보거나 이미 엄지의 세력은 대관원의 입구에서부터 내 사병들과 격돌 중이다. 왕씨 가문 일부 세력은 막으려는 쪽에 동조해 주었지만 각 가문에 실권을 쥔 자들의 지시만 있다면 언제 알사나 K사, X사 또한 어딘가에 붙어 참전을 발표할지도 모르는. 뭐? 지금 발언 신뢰할 수 있는 정보인가? 이곳에는 가주가 곧 홍원의 주인이라 여기는 자들이 많지. 그리고 이 생각은 홍원 밖의 세력들 또한 마찬가지로 하고 있지. 그러니까 대관원의 사람들뿐만 아니라 다른 둥지나 외부 세력들도 가주 대전에 주목하고 있다가 발을 걸쳤다는 거군요. 그렇지. Tears slipped from Gregor's fingers out his face, darkened with grimness I never seen her before. 8, 9 풀린 것만 세어보아도 9을 넘고 있네만. This is too much. 다행히 지금 날뛰는 건 엄지밖에 없네만. 특히 뇌횡. 그 엄지의 카퍼가 문제다. 동부 10검 중 하나인데다 무력만큼은.
그자는 예정대로 내가 맞는다. 입구에서 필두로 소란을 벌이고 있는 것도 그자겠지. 그 말이 사실이라면 이건 단순한 반역으로 끝날 규모가 아니다. With his haste and low menacing 반역을 voice. 주도하는 가문은 어디냐? 어떤 날개가 등에 붙었지? 지금 시점에서는 확언할 수 없다. 소속과 가문의 얽힘은 사태가 끝난 다음에야 판가름이 나겠지. 지금의 홍원은 효시가 날아들기 직전이다. 각 세력이 팽팽하게 당기고 있는 활 시위를 전쟁터로 변해 홍원의 빈틈이 더 벌어지면 각종 환과 그 제조법을 노리는 승냥이들 또한 필연적으로 넘어올 터. 웃는 얼굴들, 시귀대, 야차, 무엇보다 약지가 이걸 놓칠 리 없다. 홍원 모든 주민의 삶이 조각조각 나게 꾸려 단순히 후보자들의 싸움터로 지나기엔 너무 커졌어. 틈이 벌어지기 전에 메워야 한다. 가주가 공석인 채 결판이 나지 않는다면 날개 전쟁. 웃기지도 않는 소리를 하고 있어. Smoke War 2. 적어도 비슷한 규모까지 번질 가능성이 높다. 이게 홍원의 가주가 가지는 무게다. 누가 위에 앉는지에 따라 수많은 목숨을 살릴 수도. Banquet hall was quickly starting to become barren as people began to hurry away. I don't have any direct memories of a wing war, but even I could feel the prickly goosebumps rising from my skin. The air in the hall was quickly turning razor sharp. 저희에게 형님이 기대하고 계시는 건 나는 너희가 이 판국을 돌파할 묘수라고 믿고 있다. 묘수? 가주의 임명을 서둘러라. 가시추는 지금 선인들이 있는 철암사에서 선인이라 불리는 자들은 바깥의 상황을 전혀 모를 테니 가주로 임명하는 데까지의 시간이 어느 정도 걸릴지는 알 수 없다. 급할 필요도 없겠죠. 가주 외엔 그곳을 출입할 전령조차 만들지 않았으니. 하지만 가주를 제외하고 유일하게 하나 있지. 그곳에 드나들 수 있는 자가 가보. 가주가 비로소 제자리를 되찾아 대관원을 침범하려는 자들을 능히 쳐낼 수 있을 것이다. 가주의 자리가 공석이 아니라는 것을 안 자들은 새를 물릴 것이며. 주군, 용서하세요. 저는 아직도 의심을 거두지 못하겠으니 어찌 저자가 묘수가 될 수 있다는 말입니까? 본래 주군께서는 도박 따위를 즐기시는 분이 아니셨는데. 공이 기회를 낭비하느니. 거듭 실례되지만 주군께서 지금 여기에 계시는 것은 시간나 이런 하류가 아닌 물줄기를 막을 수 있는 곳으로 가셔서. 낭비라 여길 필요는 없다. 내게는 충분히 가치 있는 일이니. 만약 가주대전에서 제가 처음 그린 그림대로 하시기만 했다면 어쩌면 저희는 다른 방법으로 지금 철암사에 당도하였을 수도 있겠죠. 다른 방법이요? 자공이야. 그리했다면 해결된 것 하나 없이 더 많은 것을 잃었을 것이다. 그리고 명백히 밝혀두고 싶군. 이것은 제안이며 명이 아닌 청이다. 마음이 움직이지 않는 일은 행하지 않는 것이 옳을 것이니. 하지만 가보, 너는 모르겠지만 가주 대전에서 너를 두고서 도박을 행한 바가 있다. 너의 인을 이끌어내고자 하였으며 눈앞에 내보이려 했지. 그리고 기어이 떠다니는 구름을 걷고 내놓은 답은 나를 낭비케 하지 않았다. Look at his face. 형님은 어째서 홍원의 치세에 개입하려고 하는 건가요? 형님께서는 홍원과 대관원에 어떤 구속이나 명분도 없는 처지신데. 내가 직접 공멸일 날의 진실을 알아내기까지는 처음에 이 마음을 지배한 것은 분노였다. 대관원은 전부 뒤집어야 마땅하다 여겼고, 이를 위해서는 대관원의 실세를 잡고 있는 모든 이들의 목을 쳐버려야겠다고 그렇게 다짐하던 때가 분명히 있었지. 하지만 나는 배워야 마땅한 자를 만나 그제서야 나의 분노에 내 몸만이 타들어가고 있었음을 깨달았다. 그 화는 지금은 온전히 꺼지셨나요? 만일 내가 진실로 모든 깨달음과 이치를 얻었다면 가주가 될 모든 패를 내게 넘기지는 않았겠지. 나는 아직도
답을 찾기 위해 배우는 중이다. Yeah, I really need an emote that's Giga Chat. It would be so goated. 단지 구제할 방법을 품고 있음에도 I hope he 이곳의 gets to 혼란을 survive. 방치하고 내버려 두고 싶지 않다. 이번에도 묻겠다. 네가 가시춘에게 동전들을 넘기기로 결심하였을 때 어떠한 마음이 너를 결심케 했나? 단순히 원하였으니 내어준다는 마음은 아니게 되었을 테지. 형님도 아시겠지만 저를 제외한 대간원의 형제 자매들은 생일이란 게 없어요. 아이가 태어나면 그 탄생을 축하해주는 것이 아니라 몇 년간은 숨기기에 급급했으니까요. 시춘 역시 생일잔치라는 것을 한 번도 해보지 못했죠. 그래서 어렸을 때는 할머니께서 제 탄생을 축하해주는 잔치를 베풀어 주실 때마다 그날을 저는 시춘이에게 내어주었어요. Wait, they're eating a turtle? 1년에 한 번 이유 없이 존재만으로 축하받을 수 있는 날이 있다는 건 Where the worms? 즐거운 일이니까요. She loves worms. 하지만 언젠가부터 제가 방 밖으로 걸음을 거의 하지 않게 되고 너무 어릴 적 일이라 시춘이는 아마 기억이 안 나겠지만 적어도 그 밀렸던 세월 동안만큼의 선물이라고 한다면 시춘이가 그때처럼 기뻐해 주진 않을까. 이렇게 쌓아 올려진 동전들을 보고 있으니까 대관원의 방들을 보고 있는 것 같아. 어렸을 땐 그게 그렇게 싫었는데 내가 홍원의 가주 역할을. Did Chichun like the gift Songlu wanted her to? And no way 답이 of knowing. 되었나요? 형님? 본래 답은 중요치 않았다. 그렇게 마음이 움직이면 되는 것이다. 나는 철암사에 들 수 없었기에 선인이라는 자들을 직접 본 적은 없으나 그들에 대해 알고 있다. 홍원. 나아가 이 도시를 지켜보면서 가주 승계 의식이 어떤 과정을 거치는지 또한 너 또한 관망하지 않았다면 직접 보고 들은 것으로 짐작할 수 있었을 터. 시춘에게 불운한 일이 벌어질 수도 있다는 말씀인가요? 이는 섣부른 예상일 수 있다. 관점에 따라 누군가에게는 아무 문제 없는 깨끗한 가주의 승계로 여겨질 수도 있으니, 하지만 나는 네가 직접 그들을 목도하길 바란다. 내게 걸었던 도박은 단지 그 뜻을 네가 이룰 수 있는지, 언젠가 보였던 희미한 온기를 여직 갖고 있을 것이라는 쪽에 걸었던 것뿐이니. 제가 형님의 뜻을 이뤘으면 하시는 걸까요? 아니, 그것은 내 뜻이 아닐 것이다. 그리 되어서는 아무런 의미도 갖추지 못한다. 어찌할 것인지는 결정을 내려라. Oh, more cutscenes? Holy. Yu-chun, his forces left the banquet hall to assess the situation, leaving only me and the seniors there. 우리는 머지않아 이곳에서 황금가지를 얻어낼 수 있다. 회수만 마치면 우리의 임무는 끝나며 LCA의 연락을 기다리는 것 외에는 우리가 할 일을 모두 마친 셈이지. 날개 전쟁을 겪어보지도 않은 것들이 섣불리 저 물살에 몸을 담그는 건 경솔하기 짝이 없는 처사다. 괜한 생각 말도록. 만일 우리의 힘으로 이곳의 전쟁을 막고 무고한 이들의 목숨을 살릴 수 있다면 본인은 저자의 말을 따르고 싶네. 아니, 처음부터 얽히지도 않는 것이 상책이다. 돈키호테, 이제는 사리분별을 하고 있다고 믿고 말하건대 전쟁과 소동은 다르다. 그 정의감이 소동에서 빛을 발할지는 몰라도 전쟁에서 그러한 동기가 짓밟히는 건 숨을 쉬는 것보다 쉬우니까. 오티스 나리, 본인도 신물나는 전쟁은 겪었네. 그럼에도 가치우군의 뜻이 정의롭기에 돕겠다는 것이지.
아직도 정의의 편에서 싸우는 것이 어째서 무시당에 마땅할 일인 겐가? 이건 단순히 때를 부리는 것이 아닐세. 응당해야만 하는 일을 말하는 것이지. 오티스 씨, 나도 적지 않은 경험을 했으니 한마디 덧붙이고 싶은데 전투와 전쟁도 달라. 전쟁의 흐름에선 보이지 않는 게 전투 현장 안에서는 엄청난 감정들이 서로 맞부딪혀. 그 열기가 모여서 결국 흐름이 되는 거야. 결단코 반대는 없어. 저자의 뜻을 헤아리자면 이제 터지기 시작하는 뚝방의 틈을 재빨리 막자는 것일 테요. 그대들 둘의 뜻은 상반되나 전쟁을 막고자 하는 목적은 같지 아니한가? 그래. 말 잘해주네 이상 씨. 일정 이상 진행된 전쟁에 뛰어드는 것은 우리에게 실리가 없을 테니, 하지만 초기에 진압할 수 있다면 이 작전을 회피하는 것보다 커다란 이득을 얻을 수 있다. 그래. 어쩌면 홍원에서 벌어지고 있는 이 No, 모든 Verso has spoken before this Canto, I think. Does he only speak now? 갈아엎어지게 될 수도 있겠지. 뭐 홍루도 그걸 원하는지는 모르겠지만. 하지만 저분들이 강하다곤 해도 너무 적이 많아요. 엄밀히 말하면 아직 우린 알 수 없는 거겠죠. 잡으려. 제안 드릴 것이 있네. 우리의 관리자. Son carefully began as the sinners' opinions began to clash and fracture. 이렇듯 수감자들의 의견은 일치하지 않소. 그러나 나의 작은 식견으론 누구도 단순히 감정에 치우쳐 의견을 밀어붙이지는 않고 있다고 생각하오. 어느 쪽의 말도 일리가 있으니 옳고 그름을 따질 수 없어. 그대도 쉽사리 결정하기 어려울 터. St. Paul, taking his time to carefully select his next words. Then, after a subtle nod, he continued. 단테, 이것은 홍루군이 결정하는 것으로 두는 것이 어떨까 싶소. 어쩌면 분수에 맞지 않는 부탁을 하는 것일지도 모르겠소만 이번 기회를 놓친다면 홍루군은 지금의 웃음을 영영 거두지 못할 것 같다는 생각이 드네. 그대도 알지 않는가? 홍루군의 웃음은 내게 눈물로 보이어. Sam was trying to tell me was clear as day, but I must do what I must consider as the manager. Isn't discussion of wars and bads, not pragmatism of the measurement of the pros and cons. Manager has to support the team. 저는 이번에도 또다시 당신에게 객관적인 정보와 회사로서의 입장을 전달할 수밖에 없겠군요. 단테, 당신은 LCB 소속의 관리자이므로 LCCB에서 제시한 루트를 따라 황금가지의 회수를 진행 후 위험에 얽히지 않고 신속히 이탈할 것을 권장합니다. 하지만 However, Foss continues slowly. 만약 당신이 모든 것을 감내할 만큼 인내할 수 있으며 당신의 역할이 저들과 우리를 알맞은 길로 이끌어가는 것이라고 여기신다면 행하시는 대로 저는 Thank you. Now the answer must come from Honglu's own mouth. 이곳에서의 일이 생각보다 복잡하게 되어버렸네요. 죄송해요. Earlier during your dialogue with Jechu, the conclusion you arrived at didn't come out nowhere, did it? There must have been something that brought you there. Long conversation, Honglu was finally able to give an answer of his own. And the biggest reason he could was... 치우 형님의 물음에 제가 제대로 된 답을 낼 수 있지 않을 거라고 생각했어요. 하지만 어느 순간부터 안개가 조금씩 걷히는 것처럼 오래전에 잊고 있었던 저는 떠오른 말을 내놓았고 뵙고 나서야 제가 무슨 단어를 말했는지 그건 아마 오랫동안 제 안에 남겨져 있던 말이었을 거예요. Kindness, because I wanted to believe that kindness was enough, that it could truly bring change to Hong-Yuan. This is not about us, it's about you and Hong-Yuan's future, so I think I'll leave the decision up to you. Hong was never the type to clearly state his beliefs. Usually did as I asked without question, without even the smallest complaint. He did not speak of pain when he suffered, nor did he cry to us from agony. His eyes remained unshaken, even as he witnessed the countless deaths and injustices committed before him.
The eye that lets everything float away. The accepting eye of someone who has resigned himself to the reality that everything that exists has an end. I wait patiently for him to speak. 단테님, Hong Lu, who only ever quietly accepted whatever life threw at him. 철암사로 향하고 싶어요. Let's go! 시춘이와 어르신, 선인들이 있는 방으로요. 시춘이가 위험해질 수도 있다고 생각해요. Danger, as in her life might be at risk. 목숨이 위험하진 않겠지만 오히려 목숨만 건재할 수도요. Yeah, they probably. If you remember Otis's A-show thingy, there's like those memory worms they use to translate, to pass knowledge and all. Maybe they're gonna basically take Chichun's body, basically. So she's alive, but it's not her. 치유 형님이 말씀하신 걸 되짚어 생각해보니 전과 같은 시춘이의 모습을 Yeah. 이제 First time he speaks of the path he wishes to walk. Honglu's jade eye gazes beyond the walls of Dungeon One. 치유 형님의 말씀대로 철암사의 문을 자유자재로 열 수 있는 건 시춘이가 가주가 되는 걸 옆에서 지켜보고 싶어요. 혹시라도 위험한 일이 일어난다면 막을 수 있도록 말이에요. Okay, sounds like a plan. 관리자님께서 이런 결정을 내릴 것이라 짐작하긴 했습니다. 각자가 살아온 생태와 환경에 따라 저희와 함께한 시간이 전부였던 관리자님이기에 이런 판단을 내리신 것이라 생각합니다. I keep disappointing you, don't I? 아직은 아닙니다. Otis replies sternly. 뭐 얌전히 황금가지만 얻고 가는 건 우리 방식이 아니긴 했지. 그건 그렇긴 하네요. Agrees with Heathcliff for the first time since forever. 나도 좀 민감해서 날 세우긴 했지만 의견 차일 뿐이잖아. 유감은 없길 바래, 오티스 씨. 아주 헛소리였으면 무릎을 걷어찼을 거다. Otis and Gregor, whose stances were always diametrically opposed, have stopped shooting bitter remarks at each other. We are all growing more familiar with each other. Perfect, then let's do this. Let's train Jared found our purpose. 내 최고의 검인 차로를 그쪽으로 보내겠다. 향하는 길은 다를 것이나 늦지는 않을 것이다. 아까는 뭐 흑수들이 전부 주인 없는 놈들이 되었다 하지 않았냐? 설명이 길어지니 차로는 okay, 해당하지 so 않는다고만 it's 해두지. all his show, including Zilu, but Zilu is. 그럼 그쪽은 언더보스와 그 필두 무장인 뇌횡을 막는 것이 제일 시급할 터. 나와 자공은 그들이 있는 대관원 앞에 주 전장으로 향한다. Flame is now in motion. There is nothing more to discuss. Both walk away to your destinations in opposite directions. 주군, 저는 저런 식으로 웃는 자들을 적지 않게 보아왔습니다. 빈 껍데기의 웃음입니다. 저런 자가 진실로 대의를 위해 움직일 수 있다고 생각하십니까? 사람마다 마음이 움직이는 이유는 각기 다른 법이니 그 수면만 바라보고서야 어찌 그 깊이까지 감히 헤아릴 수 있겠는가? Okay, now we're fighting. Let's go to the story thing. This is what we're using, right? Put some egos in. Yuppa yuppa. Yuppa yuppa. Because this was actually relevant. We didn't have egos on some of the people. For some reason we had tier 1 holiday. Wait, really? Right. Even the new ego? Take less damage, pleasures, allies. Yeah. This rolls a 20, but I prefer Snack Purple for the passive. I think you could give Hex Nail for healing. You have Lantern. Put Ebony Stem on you. Because you're a Rupture. Yeah, you're the one without anything.
lantern for healing. But wait, why is Honglu in the back? Yeah. 지휘를 받는 건 오랜만이네요. 이번 의뢰는 몇 발이나 책임은 모두 화점. 이제 명을 받듭니다. U6. 소재가 준비됐어? Yeah, actually, since Slash is the weaknesses, 준비되었습니다. 열려. 지정 보호 구역에 소요 사태 let's do it 확인. like 발목 this. 잡지 않도록 최선을 다할게요. 철암사로 가려면 이곳을 거쳐서 가는 게 제일 빠른 길이에요. It's like it lives underground. 아유, 빠른 길 맞아? 저것도 뭐야? 빠른 길이니 당연히 여기부터 맞겠지. Wow, I never thought it was going to be easy. Looks like I was 그대로 right. 몸을 돌려 왔던 길로 돌아가길 제안하지. 관대하기 그지없는 제의다. 군말 말고 따르도록. 가주 대전은 이미 종료되었고 누구의 명을 받아서 우리를 습격하려는 거죠? 순진한 이 대관원에는 이미 수많은 세력이 앞다투어 밀려오고 있다. 가주가 된다고 설쳐대는 그 녀석은 지금쯤 선인들을 뵙지도 못하고 아등한 것끼리 손을 잡은 모양이지만 고작 이런 취약한 군세로 우리한테서 가주를 되찾을 수 있다고 생각하는 거냐? 이미 정해진 결과를 받아들이지 못하고 멋대로 반역을 일으키는 주제에 우리가 뭘 되찾는다는 거예요? 하물며 주인 되는 자의 이름도 내놓지 못한다니 정당한 명분이었다면 묻지 않아도 스스로 뱉었을 것을. 우리가 왜 너희에게 명분 따위를 알려야 하지? 쳐라! Okay. 어떤 상황이 닥쳐도 포기하지 마세나. 저들의 공격은 우리의 투지를 꿰뚫을 수 없을 테니. 사격 개시. 꿰뚫려라. 슛! 자! 자! 연장 솜씨가 현란하죠. 선물 만들고 도구 연습만 하는 거죠. 자, 동료들이여. 자세를 This is 갖추고 neutral, 저들을 I 맞이하세. guess. 우리를 가로막는 저 시련을 해치우고 끝나지 않는 모험을 향하여. Struggling, huh? 흑수묘 뒷박질 준비. 따뜻. Oh, Honglu! 그 삶의 마침표를 잼빠를. 전투 경험 홍로 쓸모가 지원한다. 없진 않았군요. 키스클리프 지금 홍로 지원한다. Let's 조치였습니다. go. Dang. 제가 괜히 먹을 것들을 사들고 오는 것이 아닙니다, 단테. 이런 타겟 도착. Versus getting really unlucky, so he can't clash. 좋아. 탄하구만. He has the skill tree to win any clash, basically. And if he loses, he just has to kill them anyway. 오늘이 방금 무엇을 본 것인가? 오, 엄청나게 강한 일격을. 흑수묘 한 뒷박질 점만 준비. 노린다. That's a bit of a waste, but no one. This is a normal fight, so it doesn't really matter. 머리통이 작살났다고. 선택이었어 나리. 저들의 약점이 뻔히 보이는 게로군. 그 삶의 마침표를. He's out of ammo. 끝나지. 쏟아내라. 뼈를 Let's go. 먼저 빠진다. 와우, 벌써 재료를 저기까지 손질해둔 것이오. 오늘 공장 일찍 문 닫을 수 있을 것 같지요. Go fast. Really? Okay. 흐르는 피로군. 꿰뚫려라. 슛! 자!
6천. Soon 확실히 after. 훌륭하군. 5번 수감자. 덕분에 위험한 순간도 넘어간 적이 많다지. 부탁하자. 오케이, 보인다. 자! 숨통 끊기. 전투 감각 하나만큼은 수감자가 되어도 훌륭하긴 하군. 이제 그 도통 알아들을 수 없는 말투만 고치면 딱 좋겠어. 4번 수감자. 점 찍었네. 그래, 그렇게 시원하게 처리하니 보는 맛이 나는군. 일 처리는 빠르게 하는 편이 덜 마무리. 답답하지. 다음 목표. Let's go. 가치 없. 죽어라. 제압 완료. Yep. We're going against the clock, guys, to get fast. 의랩이랑 보호수당에서 사용한 탄환값을 빼면 아 오늘은 제사비로 손해를 메울 필요가 없네요. The wheel to change. 라만 차렌드를 뒤엎는다. Unfortunately, my Twitch is a little bit bugged, so I can't see how long the stream has been going on, but maybe like 1 hour, I think. 타겟 포착 1시 방향. 한 점만 노린다. Let's go. 어떤 상황이 닥쳐도 포기하지 마세라. 타겟 포착 저들의 1시 공격은 방향. 우리의 투지를 꿰뚫을 수 없을 테니. 그림자 속으로 Olay. 그래, 그렇게 시원하게 처리하니 보는 맛이 연장 나는군. 솜씨가 현란하죠. 일 처리는 선물 빠르게 하는 만들고 도구 편이 연습만 하는 덜 거죠. 답답한 법이지. 자! 숨통 끊기. 전투 감각 하나만큼은 그 삶에 수감자가 되어 마침표를! 훌륭하긴 하군. 이제 도통 알아들을 수 없는 말투만 고치면 꿰뚫려라! 딱 좋겠어. 4번 수감자. 히스클리프 지금 홍로 지원한다. 사선이 비었어요. 홍로 지원한다. He's shooting. 와우! 벌써 재료를 저기까지 손질해둔 것이오. 오늘 공장 일찍 타겟 문 포착. 닫을 수 있을 것 같죠. 엎드리도록. 살을 베어내고 Give me my master, but I must go out loud just this once. 헤어내리. 다들 기운이 넘치는군. 역시 본인이 직접 선별한 용기를 북돋는 육천. 영웅감 탑5가 도움이 되었는가? 확실히 훌륭하군. 5번 수감자. 덕분에 위험한 순간도 넘어간 Oh, 적이 go for the 많다니. bullseye with no daily aim. It's funny when that happens. 히스클리프 지금 홍로 지원한다. No more bullets on Heathcliff. 방금 전에 위대한 일격을 점 기록하는 찍어. Still need to kill 5, but all these 5 해야 on the 되는가? field. Yeah, this is the last wave. 꿰뚫려라. 슛! 자! Oh, dang. Missed some coins with 45 sanity. 그 삶의 마침표를 마무리를. 옆으로 비켜. 다음 목표. Aya! 그간의 전투 경험이 쓸모가 없진 않았군요. 단테. 적합한 조치였습니다. Really, Alteos? 대체가 약화되는 것 같습니다. 와우!
벌써 재료를 저기까지 손질해둔 흑순 것이오? 오늘 공장 일찍 문 닫을 수 있을 것 같지요? 부탁하자. 좋아, 확인. 가치 없군. 죽어. 열을 깎는다. 하라라라라. Let's go. 이놈이 모시는 자가 누구든 간에 부리는 것들의 수준을 보아 절대 가주 자리에는 앉지 못하겠군. 떳떳한 명분도 없이 졸렬히 행동하니 네 놈들 사기도 그 모양인 거다. 그렇다면 너희는 무슨 자격으로 가주 자리를 지킨다는 거냐? 얼마나 대단한 자격이 있다고? 야, 적어도 이쪽은 여기를 바꿔보려는 의지는 가지고 있어. 그 망할 종소리를 듣고서도 방을 더 늘리려는 궁리만 하려는 놈들보단 100배 낫지 않냐? 오티스 씨나 히스클리프 씨는 단순히 병사를 모으는 것은 쉽다. 하지만 그들을 어떻게 이끄느냐는 것에서부터 리더의 자질이 드러나는 것이다. 그렇군요. 전쟁을 많이 겪어본 저는 전쟁과는 한참 거리가 먼 인생을 살았거든요. 뒷골목에는 이미 저도 모르는 크고 작은 전쟁들이 일어났을지도 모르죠. 지켜만 본 자는 할 수 있는 말이 없네요. 이런 자리에서 어떤 말을 해야 할지도 모르겠고요. Seemed like a perfect moment for Otis to brag about her experience, but she fell silent at the 그게 remark. 뭐 그렇게 어렵다고? 그냥 역 같으면 역 같다고 하면 되는 거지. 얘처럼. 저요? While Sinclair continued to ask Heathcliff if he was really talking about 이 him. 복도를 걸어가는 대부분의 날은 이렇게 많은 사람들이 함께 가는 건 처음이네요. 왜? 하인들을 대동하지 않았어? 어렸을 때는 혼자 가는 게 무서워서 같이 데려갈 때도 있었는데 크면서 점점 알게 되던 이곳은 오로지 혼자서 걷는 것만이 Why? Imagine Hung Blue slowly walking down this hallway alone with a dark expression. Wasn't a pleasant sight. 천왕사는 말이죠. 저만이 자유롭게 출입할 수 있어요. 가주도 출입이 가능하다곤 하지만 할머니조차도 부름이 있어야지만 들어갈 수 있었죠. 그런 거였어? 그런데 왜 다들 선인들이라고 부르는 거냐? 네. 인고의 시간을 거치고 비로소 불로장생의 방법을 체득하여 선인의 반열에 오르신 분들이거든요. 그게 정말 가능해? 진정한 불로불사는 못 찾은 거라며. 아, 입을 또 왜 다물어? 사람 불안하게. 저기 뭐가 틀어박혀 있는 거야? 그래도 이곳은 바깥보다 차분하고 고요하네요. 뭔가 좋은 향도 나는 것 같고요. 이 밖은 여러 세력이 맞부딪히기 일보 직전이라는 게 그나마 다행이죠. 철암사를 가는 길을 제대로 아는 자는 적어도 대관원에 침입하는 외부 세력들을 마주칠 염려는 그런 복선 깔지 말라니까. I'm sure nothing bad will happen to us. 의뢰비랑 보호수당에서 사용한 탄환값을 빼면 Real quick. If 10 enemies is done. If I do, like, technically if I do all of this, get like 1 level and missing a pip. So it would give us just for 5 ego shards, huh? Yeah. Looks like we ain't get forced unless I pull for her. How much sanity do I have? 30,000 free. Okay, I still have a... I really want to have false for this Canto though. Still, Walpurgis is gonna be right after this, it seems, but I'm still a bit over the amount of sanity we need. Yeah, if it's not this one, I'll stop. It looks like we got 2, so chances we miss the... It's not ego, so the chance we miss the 50-50 twice
Okay, we missed it once. Okay, we got her. 그 대답으로 충분합니다. Let's go! Let's go. Okay, only 40 pulls and we got 3 Gregory shards, it's nice. Also, just by pulling, technically we could have gotten more false shards as well, so it wasn't like too bad. Get some. Where's the false ego I'm missing? There is a false ego I'm missing. I have to remember which one. No, it's not 9-2. 9-2 people say sucks. What is? Am I really not missing false ego? Oh, right. There's these egos. Is it Hexnail? Really? I was missing someone else. But yeah. Okay, so real quick. Let's pick her up. Oops. Level up. Go straight to 50. Since I don't have that much XP tickets on myself. 54. No. Alright, I have to use this from here. Where is she? Faust, LCCB Faust, and Faust, Zwei Faust, Tremor Faust. Wait, she's not there. Is it she at the end? Oh, she's here. Okay. That looks like 2B from here. It's my first up type 4 unit. Let's see her story real quick. I really want to have her for this part. I understand your point. It's the management's fault. Insinuation that my unrestrained stubbornness is due to the fact that I am a simple-minded and educated swordswoman. That's what you're implying? It is not? The intent behind that expression I observe exists still, though embellished by flowery language it has been. Whichever is the case, the Castle Chef's justification for the request that I must consider my decision after further observation of its intelligence is understood. There were few, nevertheless. I have about 2 justifications for this decision. First, Castle Chef provides a distractingly overabundant amount of information. Most of them are unnecessary as well, as learning my lord's teachings takes up a great majority of my days. Moreover, there is a dearth of righteousness in the intelligence provided by Faust. An overwhelming majority of them are far too utilitarian. Over-reliance on such information will set me on the wrong path, as it has happened to other Fausts, and such a thing should not be allowed to pass. Second, it does not matter what information you share with me, the judgment will not change. Faust knows it all, isn't that correct? And he must also know the reason behind my behavior is... or is that not exactly true? Faust only knows everything that Faust knows, but does not know what Faust does not knows. Take up itself any random passerby in the streets of Hong-Yuan. Seeing that the responsibility to illuminate you falls to me as a student of an excellent teacher. Happened one night under brilliant moonlight artificial light. Back then I was confident in my blade. I was believed that as long as I had a sword I could endure any kind of hardship. That's why I did not feel the need or the will to access the castle shaft, nor for learning. That is when I first encountered my lord. Oops, it's kinda hard for us to chat when you're swinging your sword so violently like that. You jazz, it is plain to me that you're not having any difficulties with matching my strikes. Aha, not kidding. Well, you're really giving me no time to speak. If you do not jazz, then I best silence myself for now. But I've got this burning question I want to ask you, so that want you to do ask. What do you like, Miss Faust? Not exactly an apt subject for discussion between enemies locked in battle. Perhaps it is but an attempt to buy time. What reason would I have to do something like that? Right, taking our lord's life, you see. You're in debt to the Mao branch. You'll be visiting Hong-Yuan every night. I captured my precious subordinates' lives. But the more I thought about it, the more did I realize that I know so little about you as a person.
Well, except for this little detail. Given that you're still living as a beast, it seems that the Pinky Caucus is still waiting for the right condition and time to convene, Miss Faust. Or should I call you the Tianju Star? Oh, your blade stopped. Did not expect me to ask you that. If you want to move on from the subject, completely answer my question from earlier. What do you like, Miss Faust? Blades. The more intimidating and mighty, the better. Wowzers, that's so like you, but that wasn't what I was asking. It was more like a question of frustration, you know? It's false. You only focus on what you're good at and never seek out knowledge outside your expertise. You never try to learn new things. Learning could bring you to new paths, unparalleled paths that no one could even dream of following. It is doubtful that there is much value in the act of learning in question. Of course there is. Unlearned as I may be, my path has never been limited by it. And nothing stops you, does it? You certainly live up to your nickname. But unrestrained as you may be, there are paths you do not want to tread. Come work under me, Miss Faust. I can teach you so many things. A righteous cause, a battlefield, the means to utilize your qualities. What is it that you wish to do here in Hoing One? Hoing One as it is now is but a pale imitation. The hierarchy is unlike a hierarchy should be, and families are unlike how families should be. So I intend to make everything right. What Hoing One needs is... Oh. So it was a spoiler of part 2! Decided to follow my lord upon hearing his reply. No, stop for inquiries. How many times I explained I am already aware of that. I am already aware of my lord's questionable behavior. I am also aware of the fact that my lord has prepared an ambitious plan for the family hierarchy evaluation. I know all these things. I know that he was wielded the favor gained as the precious jade of Dungwon, gem of Jia family, like a weapon to one by one obtain everything he has ever pursued. So yeah, it is Honglu. Just in case you're like confused, why is Honglu's name just question marks? I know that he has seduced the doctor of the Shu family, for whom there is no place in his heart to draw many of her family's secrets. But that his care for me is but for a care for a tool that gives him access to the knowledge of the Gesellschaft. I don't need to hear this from Faust, I know them. He commits ruthless violence under the great call of rectification of names. Even still, I cannot abandon my lord. A false virtue it may have been has chained me still. In this city where even false charity is a rarity, there is much to be learned from my lord. Miss Faust, can I talk to you for a minute? Yes? Just had a little chat with this guy and told me there's an unrighteous person who's bringing something great yet undeserving and excessive to Hong Yuan. People can bring about so much disturbance by trying to yield something that's beyond their capacities, right? So, can you please go meet that person and give them a little warning? With good decorum and appropriate propriety, of course. Way of conquest is a way still. The mimicry of righteous cause is a form of righteousness still. Huh? It is nothing. Your word is my command, my lord. Well, don't let me distract you from whatever you're doing. I got other stuff to do anyway. Oh, and don't forget to say hello to the other false from me. He leaves without even waiting for my reply. Intentionless and needless. It's becoming of noble want to let assumptions bog her down, even if there may truly be venom in my lord's heart. I will not relay his greeting to the false. That must be what the false wants as well. And in the report. So yeah, how does this Honglu know about the Gesellschaft? Wow! 이전 부조장께선 부하들과 제법 점심 식사를 즐기시. So also, before I forget, Rapture. Here you go, lady. I have 1, 2, 3, 4, and 6 if you get them both. The seasonal IDs we're gonna get anyway. 7 with the new Honglu. 8 with the new Ishmael that was teased. Learning. Okay. Yeah, Rupture is almost ready to be played. Let's go. Goal. Oh, I want to go to story. Let's change stuff a little bit. 화점에 두지. 입장을 알리는 음악. Fortunately, it was indeed a foreshadowing. Didn't take very long for that affection to appear for us. 너희들은 누굴 따르고 있나? 왜 이런 곳을 돌아다니는 거지? 가야 할 곳이 있으니까요. 여러분들은 왜 이런 곳을 돌아다니시나요? 너희 가치우 쪽의 세력이냐? 선인들이 계신다는 그곳에 갈 셈인가? 마가 사는 척 떠보려면 모를 줄 알았나. 애송이가. 그 장소를 찾지 못해
같은 곳을 빙빙 돌고만 있을 뿐이면서. 이곳은 빌어먹게도 넓어서 말이지. 길만 얌전히 알려주고 꺼진다면 자격도 없는 것이 가주가 된다는. 그 협박은 조금 질리네요. Look how big her sword is. 포기하지 마세나. This piece fast and direct 2% more therefore have the speed difference. Gains 1 turn to every time an ally triggers left right. This unit trigger left right cannot if she activated herself when activating Axis defense. Yeah, she activates Axis defense on skill 3, yeah. And if she has 10 plus it becomes the skill 3-2. She only gains with the passive, I believe. I believe she gets naturally, okay. 점 찍었네. Really? Okay. 원더풀한 선택이었어 나리. 저들의 약점이 뻔히 보이는 게로군. 자, 숨통 끊기. 연장 솜씨가 현란하죠. 선물 만들고 도구 연습만 하는 것이오. Like we're all win. Wait, you roll a 13 base? 잠깐만 솔솔 잘 들었어. Oh, you roll 11. 선물로 만들기 편할 Okay, 것이오. maybe you were faster so you had the extra point power, I guess. Yeah. Needs a Chanju to start gaining haste. 흑수묘 뒷박질 준비. 틈을 끊어. 본인이 방금 한 점만 노린다. 엄청나게 강한 일격을. 아직 죽지 마라. Everyone rolling out deals. 그 삶의 마침표를. 그간의 전투 쏠수 경험이 있죠? 쓸모가 지원한다. 단테 히스칼리프 지금 시야 확보였습니다. 쏜다. 제가 괜히 먹을 것들을 사들고 오는 것이 아닙니다. 꿰뚫려라. 이런 보수적인 효과를 기대했었죠. 이제 깨우치시길. Let's go. Use coin. 이제야 완성되었나? 그 삶의 마침표를. Oh wait, Honolulu's almost out of ammo? 와우, 벌써 재료를 저기까지 Also- 손질해둔 것이오. You have a clashful counter. 문 닫을 수 있을 것 같지요. 13. Oh, that also gives us assist defense. That's nice. 점 찍었네. Fortunately, it seems she needs to be. Well, maybe she doesn't need to be in a rupture team, but she needs her passive to start acquiring her the 2 stars or whatever. That needs 5 blood name, which I guess with 3 rupture guys it's possible, but everyone else has no gluttony at all. Yeah, like thinking about who I have with slashing gluttony as well. There's technically Barber Otis, but then I would be taking a rupture unit out. 기회를 잡았네. 휘청이는 저자를 꺾어 넘긴다면 저들의 사기가 떨어질
터질 것이 뻔하지. 불가 가세! 하군요. 아직 죽지 마라. 비로군. 쏟아내. 우와! 입이 다물어지지 않을 정도의 일격이었네. 완성되었네. 불타버렸나? There we go. 의뢰비랑 보호수당에서 사용한 탄환값을 빼면 She'll let me clear selection. 지위를 받는 건 오랜만이네요. 의로움을 세우기 위해 이번 의뢰는 명을 받 책임은 소재가 준비된 연료는 화점에 지정 보호 구역에 라만 차렌드를 뒤엎는다. Let me put False on second spot so she gets extra things so she can do her six defenses. 자, 동료들이여, 자세를 갖추고 저들을 맞이하세. 우리를 가로막는 저 시련을 해치우고 끝나지 않는 모험을 향하여. 틈을 끊어 연장 솜씨가 현란하죠. 선물 만들고 도구 연습만 하는 거죠. 불쌍하게 울고준 란다 프레스가 생겼어 말이. 저들의 약점이 뻔히 보이는 게로군. 한 점만 노린다. Dang it, we missed. At least got the stagger out. 의심, 암귀, 불안과 공포 그런 것들이 들끓을 때가 가장 취약하죠. 알아듣겠습니까? 점 찍었네. 적기라는 것입니다. 자, 숨통 끊기. Dang, no 그간의 stagger. 전투 경험이 쓸모가 없지만 Oh, he beat the Clash Ball counter? Dang. 적합한 조치였습니다. If he beat the Clash Ball counter, I think he was gonna beat the S1 anyway. 그 삶에 마침표를 사선이 비었어요. 시야 확보. 쏜다. 다들 기운이 넘치는군. 역시 본인이 직접 선별한 용기를 북돋는 영웅담 탑5가 도움이 되었는가? Why is this neutral? 타겟 포착 1시 방향. 따뜻한 Yes, adding all the counters as well was nice to give everyone speed up. 저기는 땅에 떨어졌네. 이제 So now we 우리를 can 누가 do 막겠는가? this. 가족을 위해 따뜻한 엎드리도록. 이러면 쏠 수 있죠? 공로 지원한다. 4 more bullets. 볼일이 방금 뭘 본 것인가? 오, 엄청나게 강한 일격을. Just reload. 가족을 위해. 아직 죽지 마라. Last bullet. 그 삶에 마침표를. So Heathcliff is out. 따뜻한 먼저 빠진다.
방금 전에 위대한 일격을 기록하는 중이라네. 이따가 버스에서 회고해야 하지 않겠는가? 점 찍었네. 가치 없군. 죽어. 틈을 끊어. 이제 깨우치시길. 남길 말은 없겠지. Really? Dang. Wow. 그 삶에 You're getting the Honglu treatment. 마무리를. Oh, he survived. Dang. Didn't expect him to survive. 끝내지. I really expect Honglu to just one-shot them. Wait, let me just see real quick. 너희를 부리는 자의 이름을 대라. 너하고 너 전장을 아는 눈빛이군. 부정할 필요 없지. 그게 아직도 티가 나나? 전장을 기억하는 덕에 이를테면 네놈 같은 잡졸들의 입을 열게 하는 수백 가지 방법이라던가. 아쉽게 되었군. 그렇다면 내가 입을 다물 방법은 Man who appeared to be leading the soldier stabbed himself on the chest without hesitation. 스스럼 없이 자결할 정도의 이름이라 대단한 무게를 가진 인물이라는 뜻이겠지. 혹은 밝혀져서 안 되는 정보가 새어나갔을 경우 심리를 조작해 처리하는 충을 썼을 수도 있겠네요. Noticing that there was a previously unseen serious look in Honglu's eye, we forged onward. 의뢰비랑 보호수당에서 사용한 탄환값을 빼면 오늘은 제사비로 손해를 메울 필요가 없네요. 828. Almost to the point where we start getting sanity for kills. 방금 것은 위협용 사격이었습니다. Oh no, they're here. 조그맣게 욕한 거 다 들었다. 저들은 상급자에게 거짓말을 하는 건 실례했습니다. 대가를 치를 수 있게. 못할 것도 없지. Holy. Razorback shamed in the pair so far by the sight of severed tongue rolling the dirt. 엄지로군. 저 녀석은 혀가 없어졌으니 관리자 단테와 그 일행 그리고 가봉님께서는 이곳을 지날 수 없습니다. 뭔가 호칭이... 상황이 상황이니만큼 지금 저 녀석은 LCB 수감자 홍로가 아닌 가시 가문의 보구로 대하고 있는 거다. 분명 가문의 도련님이라는 신분이 엄지의 말단인 솔다토로 보이는 저자보단 명백히 높은 위계일 테지. 그럼 혹시 비켜달라고 하는 건... 소용없어. 저 새끼들은 말로는 존중해줘도 듣기는 들었는데 정말로 계급이나 위계 차이에 엄청나게 집착하네요. 기괴할 정도로. 언더보스께서 이곳을 지나는 사람은 전부 적으로 취급하라고 명령하셨습니다. 본래 아군이었든 그렇지 않든 간에 보이는 대로 처분을 명하셨지요. 돌아가 주시지 않겠습니까? 그건 곤란한데요? 그렇다면 전력으로 상대해드릴 수밖에 없군요. 뇌행, 그놈이 매복시켰군. 이딴 식으로 나올 생각이었다면 림버스 컴퍼니의 등급과 그 부서인 LCB의 입지를 고려하면 아래 턱재로 부서뜨려도 모자라겠군. 뭐 역시 솔다토 따위는 제 분수도 파악하지 못하는군. 이놈들에게는 원하는 답을 얻지 못할 것 같군. 상관의 명령에만 죽고 사는 꼴통들이니. 오티스 씨가 좋아하는 군상 아닌가요, 그거? 한때는 엄지의 방식을 전략적으로 높게 치던 시절도 있었다. 지금은 그저 판단이란 걸 하지 않는 머저리들이란 걸 알고 있지만. 대가를 치른 후에도 계속 그따위로 말할 수 있는지 두고 보지. Okay, they have bullets. Let's see their poise units, maybe. I'm curious. 어떤 상황이 this 닥쳐도 guy is 포기하지 stern. 마세라. 저들의 공격은 Rigid. 우리의 투지를 Okay. 꿰뚫을 수 없을 테니. Burn?
Sum of Tremor inflicts tremor and burn. And he can reload once per turn. So they're burn and tremor. You trigger tremor burst against staggered enemies. Clash power up. You inflict tremor against life damage, gain ref damage. But if they fail to inflict anything, they gain defense level down. You... Wait, no, I was looking at you. Same things, yeah. And you have 4 propellant ammo to start with. I think we can do this for free. Free ERES. Is it struggling? No. It was 14. 타겟 포착 1시 방향. 꿰뚫려라. 슛! Dang, how good did dodge? 다들 기운이 넘치는군. 역시 본인이 직접 선별한 용기를 북돋는 영웅담 탑 5가 도움이 되었는가? Should be enough for false passive. 자, 숨통 끊기. 원더풀한 선택이었어 나리. 저들의 약점이 뻔히 보이는 게로군. 그 삶의 마침표를. Dang, ult is lost. 사선이 비었어요. 시야 확보. 쏜다. Who's staggered? Fall? No, that's not Fawcett, it's Otis. Yeah, she got hit, so makes sense. Don't have 10 speed. 타겟 포착 1시 방향. 이제 깨우치시게. 틈을 끊어. 바로. 본인이 방금 뭘 하신가? 엄청나게 강한 사선이 비었어요. 공로 지원한다. 한 점만 노린다. Crit, 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 crit! 좋아. Let's go! 와우! 벌써 재료를 저기까지 손질해둔 것이오? 오늘 공장 일찍 문 닫을 수 있을 것 같지요? 흑수묘. Let's go! 이제 깨우치시게. 이제 깨우치시게. Really? Okay. 합격점. Stagger. 사선이 비었어요. 그렇게 지원한다. 시원하게 처리하니 보는 맛이 나는군. Let's go. 일 처리는 빠르게 하는 편이 덜 답답한 법이지. No ammo. This is only turn and reload, but still good anyway. 타겟 포착 1시 방향. And because Foss uses 2 S2s, she gets 4 haste just for free. 깨우치시게. 연장 솜씨가 현란하죠? She was at 20. 선물 만들고 도구 연습만 하는 것이오? YouTube star. 자, 숨통 끊기. Holy! 전투 감각. All of them are doing their coin reuse histories now. 유용하긴 그 하군. 삶의 마침표를. 그 도토
도통 알아들을 수 없는 말투만 고치면 딱 좋겠어. 4번 수감자. Alright, because he has no ammo, the clash doesn't even happen. But it didn't count as an unopposed 위대한 attack. 일격을 기록하는 중이라네. 이따가 버스에서 회고해야 하지 않겠는가? 12 speed, so this is just reuses, it's not clashing, so... 이제 깨우치시길. 그간의 전투 경험이 쓸모가 없진 않았군요. 딴데 적합한 조치였습니다. 아직 죽지 마라. I wonder if I should be using Liu Yisang, because he's slash, and I guess he can give us sanity instead of Painter, Ring Sung. 움직임이 어설퍼요. 방금 전에 위대한 일격을 기록하는 중이라네. 이따가 버스에서 회고해야 하지 않겠는가? Yeah, maybe I tried that. Could be a way to generate sanity. Yeah, even though you need 5 ref, we have ref generation from would be Isang and Dawn, 우리를 바로 세우는데 일조하였으니. right? Isang, Dawn, you don't have ref, you don't have ref, you don't have ref, no ref, no ref. Yeah, maybe could be. Also level 55 for some reason. I don't remember why. 목표 위치로 돌격 중. 재료가 잔뜩 있음. I need 4. 어디 있음? 저쪽에 있음. 도구 챙겼으면 For 달리라움. Struggling? Your blink step only roll a 10? No, it's roll. You have. For some reason you're rolling 1 less than you should. It rolls 11 usually. Or counter can kinda clash. 타겟 포착 1시 방향. And you lost because you rolled 2 heads anyways. 자, 숨통 끊기. 연장 솜씨가 현란하죠. 선물 만들고 도구 연습만 하는 것이오. 사선이 비었어요. 시야 확보. 쏜다. Really? Okay. Thankfully we still hit. 다들 재료 손질이 빨라지지 않았음? 좋은 재료 덕에 신이 난 것 There you go. 아니겠음? Episode presence should make this way easier. Can't reload. This should get us the ref we need to start gaining SP for free. 한 점만 노린다. Okay, so I think this was a worthy change. 그래. 그렇게 시원하게 처리하니 보는 맛이네. 일 처리는 빠르게 하는 편이 덜 답답한 법이지. Let's go. 강력한 공격은 단순히 적을 제거하는 이점만 있는 것이 아니죠. Now if we do this, 이제 저들은 자신도 restoring 그렇게 될 9 거라는 SP 불안에 휩싸일 테니. to Isang. Okay. 불가 위야. 막아내지 못하리. Isang didn't get clash with anyone. 무용하군요. 틈을 끊어 이제 깨우치시길. 그간의 전투 경험이 쓸모가 없진 않았군요. 센테. 적합한 조치였습니다. 1 second, guys. 좋아. 히스클리프 지금 시야 확보. 쏜다. 사선이 비었어요. 시야 확보. 쏜다. 원래 저렇게 악을 쓰는 놈들로 만들어야 좋은 선물이 나옴. 맞는 말이옴.
Hello, I'm back. Sorry. I just do something. 꿰뚫려라. 슛! 자! 헷! 하! 하! 핫! 좋아, 순탄하구만. I only had 2 shots left. 먼저 빠진다. Now, 이제 get 끌고 가도 Greggy. 될것 같아. 과격검. 빨리빨리 옮기시오. Greggy comes out with little sanity, but he gets regenerated by his son's passive. Which is mini whistle basically, but we're not a Lutz team, so it's not like we can make the whistles work. And that would have me not using Malfaust. 자! 숨통 끊기. Really, you missed the coin? Dang it. 그 삶의 마침표를. 저기는 땅에 This 떨어졌네. should be the last of them, I feel. Didn't even look. I was winning the clashes. 가치 없군. We have made a huge. Yeah, okay. There's the skill tree. 틈을 끊어. 바로 이제 깨우치시길. 불쌍하게 울부짖는군. No longer gluttony resonance chain. Really? Oh, you're only at 12 though. 부드러지게. What happened to your passive? You lose sanity somehow? 폴린이 방금 뭘 본 것인가? Like, even Gregor's at 45. 언제까지 버티나 보자고. 무용하군요. 이제 깨우치시길. She disappeared into the shadows. You guys see that? 오늘 부끄럽지 않았습니다. Okay, 8:30, huh? Clear stage. Oh god, this one 더 떳떳이 살아갈 수 was. 있겠군요. I heard people say it was rough, and it was on the survey. So I guess it's a horde battle, right? 이것도 지하인 거지? 꼭 생긴 게 바깥으로 Oh. 나온 것 같네. Clay hangs right there. 인공의 조명이나 가히 야외라 착각할 만하구려. Oh jeez. Should be getting pretty close, but 네, someone has 누군가 business. 이미 도착해 있군요. But what of you two then? A small hill in front of the bridge leading to the Tikan temple. 시춘이의 사병들이네요. It was a small hill of bodies. All of them mangled and broken to the point couldn't even tell how many of them there were. But that hill set lay hang. Wait, is that way? No! And the heavily wooden thing in front of him was, is that way? Way! 이번에도 면목 없습니다. 이게 어떻게 된? 아따 늦었네. 심심해서 좀 놀고 있었어. 야는 승계가 끝날 때까지 죽치고 기다리려고 그 시기 하고 있었던 모양이야. 예전에 흑수 말 대가리 필더라가더만 복 빠진 게 별거 없구만. 저자가 왜 여기에? 작전대로라면 뇌행은 지금 대관원 앞의 전장에서 가치오와 대치하고 있어야겠다. 술을 읽혔군요. 자루라는 자를 우리에게 붙이겠다고 한 건 There's Zilu. If cool Zilu arrived. She was covered from head to toe in blood, but I could easily guess that the blood wasn't hers. 에헤이,
시방 길이 2개가 뚫렸다 이 말이야. 한 짝은 비밀 입구라고 치고, 어? 토끼가 기어들어온 길은 좀 저밥인데. I mean, probably being a hay show, she gets to go to the secret entrance. 이런 길이 있는 줄도 모르고 먼 길로 뺑 돌아버렸네. 아 여기는 지도도 없어? 나이 묵을 만치 묵고 미아될 뻔했지요. 어디 내 식구들하고 인사는 잘 나누셨는가? 잘 보내줬지. 역시 니놈이 복병을 숨겨놓은 것이었군. 아휴 아그들이라 거시기. 아직도 정신머리가 없어요. Wait, they're dead. 나가. Does the thumb also have life insurance? 당신도 누군가의 의뢰를 받고 이곳 가주 승계를 막거나 지체시키려고요. 원래는 가시춘 갸가 들어가기 전에 먼저 잡아볼 생각이었는데 야, 뭔 대단한 뜻이 있어갖고 거시기하러 온 것 같더냐. 그럼 이미 실패하지 않았나요? 돌아가서 지자리에 앉아야 끝나는 거 아니야. 그 전에 잡아 죽여버리면 그만이지. 흑수도 그래야지만 움직이나 보네요. 네 여그는 위아래가 없는가? 뭔지. 너는 무엇이라도 됐다고 나한테 겁도 없이 질문을 막 갖다 붙이냐? 저 한 가지 여쭤볼 것이 있어요. 그래요? 뭐 가시 가문 보옥 도련님쯤 되시면은 나랑 저 보시오. 말. 웨이 씨를 죽이지 않고 계속 붙잡아 두고 계시는 이유가 보통 그럴 때는 말이죠. 협상을 원하시더라고요. 협상? 림버스 컴퍼니급에서 나한테 협상이라는 말을 쓰는 건 조금 이상한디. 그래, 뭐 틀린 말도 아닌게. 그래도 쪼까 애매해. 저놈의 새끼가 누구들한테 얼마나 중요한지 가늠이 안 돼하다. 목숨줄은 간당간당하게 붙여는 놨는데 이게 뭐 협상 테이블에 올라는 갈란가. 흑수 필두라고는 해도 영 쪽을 못 쓴게. 말해. Yudu, who's been standing beside us in silence this whole time, suddenly spoke up. 무엇을 원하지? Her voice was so deep, cavernous, and sincere that almost made me think that she really was going to give him whatever he wanted in return for Wade. 그 말 한번 야무지게 잘하네. 그래, 이라고 운을 띄워줘야 나도 거시기하겠지. 아, 그래. A real nice fight. 제일 성가신 토끼 이놈이야. 설마 자로 씨의 목을 내놓으라 하는 건? 아니야. 내가 그렇게 양심이 없겠냐. 그럼 딱 한 번 비어라. 그러고 나면 돼지든 살든 나랑 한 따까리를 하든 적어도 이놈은 풀어줄란게. 아하, 눈깔 그리 뜨지 말아야. 나도 그런 세월이 있는데. 정정당당한 승부 결투. 뭐 이러면 얼마나 좋게. 피차 고용된 처지 아니여. 할 건 해야지. 알다시피 검은 토끼 너랑 나는 상상이 겁나 안 좋아서 말이지. Direct counter? 내놈 여전하군. 그립이냐? 저자에게 베어지면 반드시 죽인다는 말을 길게도. 그 혓바닥은 닳지도 않나. 가치우 밑에서 배운다는 제자들이라면서 뭐 성가신 기술을 배웠다더만. 신이라고였냐? 신? They have 신? 이상한 기운 같은 거를 몸에 감아본다제? 그러면 강화 시술 맨키로 단단해진다던데? Okay, so Jichu is definitely surviving this. 그리고 그 신을 요령껏 모아서 힘으로 바꾸면 빗꼬리 같은 것이 몸이나 무기를 감아불고 그게 망이라지? I guess they were level 90, just with very. 내가 여즉 그 요령을 터득하고 있으니께 한번 보자. 나도 너그 하는 거 구경이나 해볼란. They hang looked at Zilu with a shit-eating grin. Don't know Zilu, barely even acquaintance. There's no way she should risk her life for people who are essentially strangers.
What about Wei? Do they even know each other? I certainly doubt he's as close to her as he is to us. And it might sound cold, but we're not even really that close to Wei either. I can't bring myself to ask her to risk her life like that. Probably not kidding either. Lei hangs surrounded by at least a few dozen bodies, but there's not even a scratch on them. Wei struggles to speak through labored breaths. His eyes already tell me that he's already accepted his fate. 저는 아가씨만 무사히 보내주시면 됩니다. 이 불상사는 오로지 제가 제대로 주위를 살피지 못한 탓. 저마저 없으면 아가씨에게는 아무도 없습니다. Instead of begging for his life, Wei asks us to look after Jia Chichun instead, as he's always done. 유이는 Zilu looks at Honglu. 내게 소중한 사람인가? Truth be told, Wei probably isn't all that important to Honglu. Wei was Jia Chichun's loyal follower, and that was pretty much it. Honglu said he hadn't interacted much with him back in Dongguan either. But I imagine that Honglu would probably not see the people he cares about shed any more tears. He's seen more than enough of that since the annihilation of the Kong family. As goes for us too, can we really cut him off just like that? I didn't talk to him very much, we spent a pretty significant amount of time together and quietly we've grown to care more about him. Learned about who he was, about the kind of person his master, Jia Chichun, was. Whenever we run into them, all kinds of odd places, we were happy to meet them, and we really want them to do well. We didn't want either of them to die, and they were the first allies we'd ever made out of our own volition, no matter how short-lived that alliance was. If we let him kill Wei here, we'd be adding another regret to our past, knowing that we'd let someone down again, as we are reminded every time we meet Sold and see her subtle yet noticeable sadness. We blame ourselves, we resent our weakness, we won't stop thinking about how we could have prevented this if we were stronger. Died and killed countless times on our journey here, but death is the kind of force that swoops in your moments of dejection to remind us that we can never get used to it. 말해라. I know we can't save everyone. I've seen enough deaths of our friends, allies, and those who could have been friends to know that. There wasn't any reason Wei should be special. I wasn't making some promise with myself to never let anyone even remotely close to us die again either. But Honglu. 저는 웨이 씨가 죽지 않았으면 좋겠어요. 그리고 다시 볼 시춘이의 모습이. 물론 자로 씨가 제 말을 들어주실 이유는 없겠지만. 알았다. Zilu didn't even let Honglu finish. She strode up to Lei Hang. 대라, 잡시오. Canto star? Oh, so when they say like the 10 blade masters or something, they're stars. Yeah, she's a Chunju star. Okay. 잠깐, 지금 뭐하는? Flame bursts forth, revealing Lei Hang's intimidation pulled out, and rises into a raging pillar of fire for a single ring of light matter. Oh god, he has it! On the other hand, a warm covering light, presumably the same light Lei Hang mentioned earlier, began to radiate and shimmer from Zilu's body. 뇌행, 엄지의 카포이자 동부십검 중 하나. 전력으로 가르겠다. So does this mean that Zilu is also one of the 10 blades since they're one of the stars? 입으로 배나. As though on cue, Lei Hang slashed at Zilu's unmoving body with a diagonal cut. Sheer wind pressure and heat from the slash was powerful enough to push some of us back, but Zilu was still standing silently as she had been. 아무리 대갈통을 안 노렸어도 이거 두 동강이 안 나야. 단단하기는 하발나게 단단하네. 그 신이란 거. 뭐? 그래 봐야 단단해졌다 그거지. 죽지는 않았다. Blood burst from Zilu's the moment Lei Hang asked, and Honglu ran up to Zilu to stop her fall. 왜 그러셨던 건가요? 충분했기 때문에
소중하다 생각한 사람의 슬퍼하는 얼굴을 보고 싶지 않다. Billy continues resolutely despite his neglection blood. 이것이 내가 배운 인자, 나의 협, 즉 인협이다. 뒤는 맡기지. This woman, who I not even exchange a single word with, calls me a friendly nickname. Her own life on the line. 성가신 놈 하나 치워본 게 약속은 지킨다. 저놈도 내가 한 입으로 두 말은 안 하는 놈이란 걸 알지? That lay Hank kicked away in our direction. 꼭 알아. 한 서너 달 쎄 빠지게 재활시키면 두 반. 그 Oh, 목숨줄이 여기서. we still have to go through him, huh? 도련님을 데리고 가서 전문을 열 거지. 자. Lay Hank begins walking our direction, cracking his neck. 어디? 한번 와보소. 저 철암사 안에서 승계 끝나기 전엔 얼추 다 처려갔어. 잘 놀다 갑니다. Okay. Here we go. Let's have some fun. 자, 동료들여, 자세를 갖추고 저들을 Yeah, his 맞이하세요. tremor 우리를 burns. 가로막는 저 시련을 해치우고 끝나지 않는 Panic. 모험을 Yeah. 향하여. Takes less damage. Oh. Rupture sinking. Why would he take damage from sinking? Flipping a coin that consumes Tiger Mark Rod while not having Tiger Mark Rod does not cancel the unit's attack. Coin inflict burn cost. Oh, so if he doesn't have ammo, he still gets to clash though. A clash inflicts one. Oh, so he inflicts clashes. Oh, so against makes people weak to their attacks on the first turn when he changes. Clash enemy clash power -5. Oh. Play hang attack started prey attack staggered, all enemies lose 10 SP and oh defeated. Wait once more. So he staggers to prey, he does a mass SP down. If kills, he does double that. Pose attack deals turn more than they inflict 1 fragile next turn. And they spend ammo, they do more damage, inflict defense level down. He heals SP equal to speed value, at 0 SP double the heal amount, so yeah. So if you're trying to squeeze him out, you're not gonna get it. It's 3 plus bind, about if it does not activate, and if it's equal to bind on oh, how do you give him bind? Less HP or then second turn reload and new pattern. Okay. Ah, he has. Wait, he's level 83 and he doesn't have negative things, so yeah, everything he rolls is giga strong. Huh. And he's gonna get sanity right away, so how does this fight work? Because he has so much sanity now. I guess we just have to roll heads with Heathcliff. 숨통 끊기. Like, I don't expect us to win, but 도구 잘못 챙겨갔잖아. we need to survive enough time. 그런 거 챙겨가시오. 방금 움찔했음. Dang, 저기가 Heathcliff missed. 약점인 것 같아. 이거는 어버이셨다면 끝내. 전소하리. 날 이해해야 하는 저는 So I feel like this is a tremor fight 감동적이지 않을 수 from 없네. lots of things. 해결사 영웅과 이런 곳까지 진짜 Okay, he didn't kill her at least. Oh, because he's out of ammo. Or maybe his... Oh no, his attacks just roll 8, but because he has like 28 offense level, he still rolls giga high. If we could bind on him. 요만치밖에 못하냐? Overwhelmingly powerful. So this is a cup of the time and one of the 10 blades of the east.
Had to admit, we simply don't have enough power to defeat him yet, especially with him coming at us with intent to kill. Think back to one of our previous battles, Don Quixote La Mancha. He was undeniably a more powerful foe than Leyhen. There's significant gulf of power between the two, I can sense it. But we're struggling against him so much more. Because unlike Don Quixote, this guy is actually trying to kill us. His jocular demeanor seems to imply that to him this was just another day at work, but he's got no intentions of toying with us. He's going for the kill. Didn't know that could make this much of a difference. Yeah, he doesn't have minus 28. There was so much that separated him from the rest of us. His sheer physical strength, experience and skill, not to mention the powerful armor and the apparently famous weapon. All that combined to one became a wall that stood between us and our goal. At least, if we can somehow fight on equal ground. 단테님. Honglu asked with a slightly exhausted voice, but he's smiling still. That's strange. Honglu's never been the first one to ask the question or share his opinion with the rest of us. His reply to the others' questions or filled the casual observation when we were in an impasse, but Honglu, it's probably a bad time asking him this, but I had a burning question that needs to be answered. Why did you ask that? I mean, what I'm asking is, whatever I'm throwing at him doesn't seem to be working. While I can keep bringing you guys back. 알 것 같아요. 무슨 말씀? 하지만 저도 잘 몰라요. That was an odd thing to say, but Honglu's expression did not seem confused or complicated at all. His eyes carried that sense of freedom of someone looking far off into the distant 꽉 horizon. 닫혀있던 방 안에 아주 조금 창의 틈이 열린 것 같아요. 먹먹한 소리가 부드럽게 풀어지고 어디선가 어느새 그 바람이 저를 조금씩 흘러가게 하고 있었나 봐요. His eyes focused on me. 그러니까 제가 단테님의 생각이 궁금해진 것도 물어보고 싶어진 것도. But I don't know what to do anymore. I don't know what more I can do to get past this monster. 단테님, 제게 이번 일을 어떻게 할지 맡기겠다고 하실 때 이런 고난을 예측하셨나요? No, I didn't. Not like this. 그렇다면 제가 순탄하게 일을 해결할 것이라고. Of course not. 하지만 제게 선택의 기회를 맡겨주셨죠. That's because I had faith that was the right thing to do. 이미 아시는 거죠? Right? No, don't you? Didn't have a clue as what Honglu was going to do, but I believed that his choice would be correct. That's why he. 지금 어떻게 해야 할지 모른다고 하셔도 저는 분명 또 다른 방법을 떠올리실 거라. 제게 흘러오는 바람이 그쪽을 향해 등을 간지렸거든요. That's why Honglu trusted me. Very well then. Oh, we're getting already. I thought it's gonna be at the end, but under mercy all shall be made equal. Rostas. Under mercy all shall be made equal. I entered a contract with me, the senior strength were all raised up or dragged down to a similar level despite the disparity before that. For an unfair fight, all we need to do is level the playing field. 뭘 연병을 해서 샀는지 몰라도 너랑 내 힘을 고만고만하게 만드는 감네 똑같이 사긴 하구만. 뭐 막 밀리면은 있는 거 없는 거 다 갖다 써야 안 나겠냐? Hey Ben, let's keep this rolling. 그래서 단테님? Yeah, time for round 2. 도대체 뭐 하는 Okay, 것이오? we're all healed. 똑바로 하시오. 이러다가 재료한테 잡아먹히겠어. Are we level 83? 긴장하셨나요? 그럴 땐 크게 심호흡을 하면 Set audience. Oh, the average of. Okay, so. My heart by his own. For this kind of use, skill tag and traditional eagles. Why are we struggling then? Let's do. Why is this neutral? I don't understand. Why is this rolling 0 to 14? Oh, because you got the prey. Okay, prey was put on. Okay, I
I didn't notice that. Okay, so this is permanent. Okay, I was gonna say, do we only have one turn of this? Hopefully this absolute resonance saves us. Actually... let's do it like this. Okay. That negative sanity, that's great. Keep going down, buddy. Dang, you won. 쪼가하는데 총알 까박까울 놈들은 아닌가 보네. Okay, now his reload stage. 재료 손질이 빨라지지 않았어? 신이 난 것 아니겠어? Pure Size Break, okay, skill, regardless speed. Being 1 coin power for every son of burn and tremor the target. And it's on prey, one hit without cracking you. Whoa, 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 is red tremor? Red tremor? Red tremor? Oh god. It's burns, it's the same as yellow tremor, but it also counts burn, but it's halved, so this and takes off burn count. Okay. Okay. Who's spray now? It's Otis. And this. Okay, Otis. Do you have any tremor count on you? No, not that much, so he won't get extra coins. So you should do this for sure. Power counter here. This. So we do it like this. Should work well. Give us sanity, take his sanity down a bit before he recovers it all. Let's go. Yeah, don't let him do the uncracked shot. 여행은 목적이 This does do rupture, which is nice. If only a little bit. 보라고 서 있으면 목 떨어진다. 야! 19. Hopefully him being very negative will make it so when he's the prey, Honglu's still strong enough to fight it, but I can just do this and take the wait, Savage Tiger Mark round? Wait. Okay, so that's he's gonna get on later phase change. Okay, so that's still absolute resonance of gluttony, and let's get some more wrath in here, shall we?
불가 위야. 막아내지 못하리. Hopefully get him down. Insanity. Okay, thank God. Thank God, she has 2 coins on her account. 한 점만 노린다. Actually great for her because Heathcliff, even with Prey, he can just clash normally. As he 돌아올 서 rolls 있으면 목 same. 떨어진다. Take the attack bar down next turn is gonna be great. There we go. His son getting some sanity. Let's go. 시방 큰 거 하나 재료가 쏠게. 잔뜩 있음. 이 자식 let's- 깨지 말아야. 어딨음? 저쪽에 있음. Assumes all in your strength. 다음. If some percentage skills, gain with every clash and clash lose. Okay, so yeah, since we're winning all the clashes, he doesn't have any inner strength. But if he had 10 plus stacks, got attack weight, he had 25 stacks, he would giga damage. Clash lose, deals less damage and can't stagger the target, and only if it's half the potency. Yeah. Normal Tiger Mark round doesn't do anything. The Savage one deals more damage with, I think, the doubles potency count. Yeah. And reload Tactical without discarding ammo. Yeah, okay, so there's 10. This rolls giga high, huh? Who's our prey is Heathcliff, right? Yeah. Oh, this sushi. Can you win? Why is he struggling? He has to win his coin, right? Wait, he has 25 inner strength somehow. Ah, but he lost his clashes. Wait, I need real quick. 더 처리할 No, not sure. 먹잇감. You're all the same. 찾아오시는 건 What's your passive? 아니. 말씀하십시오. Alright, I go to Ego, then I go here, then I go to passive. Start turn on hit inflict bind rupture count. Next turn. Yeah, we need, I think we should start getting. What do we need? Pride. Yeah, doesn't use anything important. This is dominate. So let's go. 한시 방향. 승리를 위해서라면 We can start setting up bind on him, which is great for us. Wait. How, oh yeah, I have infinite attack weight because I had 25 power anyway. But it didn't do any damage, I couldn't stagger. 자세가 죽은 저들을 맞이하세. 우리를 가로막는 저 신의 And you end the turn after that, huh? 끝나지 않는 모험을 Curious. 향하여. So Otis got the mark. And he has 7 attacks. So it don't matter. I don't want Otis to take this because she's actually a bit hurt. And she has quite a large amount of burn on her. We have enough for this, exactly. Let's give some health back. If we're going in the back, the only problem is this. We don't have the sloth, and this doesn't. Oh, this uses sloth. Perhaps we could.
But then it's hopeless. I'd rather have dominating and neutral than dominating and hopeless. Because we're gonna remove his sanity little by little. And we have this too. Oh, he's on the turn end. 타겟 포착 1시 반. Wow, so we're also getting sanity from this, that's right. Forgot about and healing. 승리할 거예요. Actually, it should be fine. 보라고 서 있으면 목 떨어진다. 15 sanity on Isang, and then he's going down sanity. He's gonna inflict him one bind just in case to make things a little bit easier for us, and then one raptor count next turn. Yeah, there we go. All the rest been done. Very cash is. Do I have to kill him? I think I do because he still has cards under his sleeve. What? Excuse me? So yeah, while Otis does have a lot of burn on her, Heathcliff also has, but Heathcliff is running away, so that's fine actually. We can keep Otis healthy. Who's the prey? Prey is 더 Ryoshu. 처리할 먹잇감이 있나? We have lust, so we should be able to do, yeah. Why is this rolling a 19? It's because you have a lot. Oh, you have 6 burn as well. I didn't see that. So you have lots of that on. Okay, actually, if we make him reload at the start of turn, yeah, but then he will have extra SP, so I don't want that actually. But even with Prey? Guess because you don't have anything on you. Do we still have ammo? Oh, Heathcliff does have ammo, yeah. Yeah, this should be fine then, right? 흑수묘 뒷박질 준비. Take off his lash. If he gets staggered this turn as well, this is good because we'll have defense down on him for the next turn. Or Fred, I 보라고 guess. 서 있으면 목 떨어진다. And this does stack a lot of burn on you. 따뜻한 피. 엎드리도록. There's no ammo anymore. Stagger! Let's go! He doesn't reload then. 쓸모가 없진 않았군요, 딴테. 적합한 Oh, 조치였습니다. he does the reloading. 시방 큰거 하나 쓸란게. wait. 말이야. Tangle Cleaver, Savage Layer type, perfect. Okay, so Tangle Cleaver is the big shot. But he only has 4 in his strength now. Somehow, this time he didn't get 3 things. And new pattern is perfect. Yeah, we are. Oh, when the first time he goes into new pattern, he instantly goes. But so if he gets to do it 3 times, he's gonna okay. So he's gonna do this, but he skipped his
Stagger. Oh, in Stagger he called from Stagger. Okay. Yeah. So yeah. Convert summon. Okay, so he's summoning guys next turn. Spino. When he ends up all the 18 bullets. And since he has now Savage Tiger Mark, when he reloads, he does the tactical reload that doesn't waste his ammo. Yeah, he's doing Tango Clipper again, huh? Prey is ultis once more. He rolled 11 speed, so he actually outspeeded us, so we don't get to attack him for free. Jesset's Mercy. First time unleashing effect as a last. Oh, so it's only during this fight. Oh god. Oh god. What's the lasso passive, by the way? I forgot. The attack target stagger on defeated fleet will. Okay, no, it doesn't matter. Never. I guess it could have mattered on his one stagger bar. Can do this. Not that confident. I want a clean kill. Yeah, this is a clean one. Doesn't get AoE, so he only hits his son as well. 정성을 들여 빌어보시오. Gets paralyzed, so he doesn't even do what an extra. But he does put 9 burn on his son. Okay, now. Okay, yeah. He's on his new pattern now. But he has overhit. Gain clash, power down, and fragile equal to stack, so now he starts taking more damage. Who here doesn't have? Yeah. Wait. Actually, Amulu actually can tank the burn because he has recovered. So you can keep Dawn unblemished, I guess would be the word for it. Easy power counter. Okay. Also, another good thing about using... Whoa. All your coins are unbreakable now? Oh, I didn't notice that. That staggers Ryo. I guess Ryoshi was getting staggered by the burn anyway. I didn't notice that. What happened? My bad. Oh, Hongu's out of ammo, I didn't notice. 보라고 서 있으면 목 떨어진다. 히스클리프 지금 공로 지원한다. Cliffs get the counter, so his son doesn't get to flash. Now he's taking a lot more damage. Last coin from Heathcliff. Backup ammo. 먼저 빠진다. 잠시 무릎 꿇는 것을 두려워하지 Got 마시오. 2! Oh, 2 staggers, that's bad. 나르면 남는다네. 이건 좀 과했나? Yeah, if he doesn't spend a Tiger Mark round, then... Where does it say it becomes unbreakable, though? Gets Tushin as well. Okay. Let's keep ourselves healed, shall we?
very low sense, so this should be simple. If I do this, Honglu will get staggered now. I need false to do it. And this is going on Gregor. This is going on Honglu. We can start getting heals on Dawn. And this goes on Faust. This goes on Isang. This goes on Dawn. Dawn has no barn, while the others have barn. I don't want you to have burn though. So I guess we're letting Faust take the hit. Yeah, Faust has no stagger threshold. She can lose life. This one can go slow, but that one deals way more. Wait, do you resist slash? Is that it? You resist slash. I see. Okay, then let's resist slash. Let the others take it for you. 타겟 포착 1시 방향. 이 전투는 승리할 거예요. 보라고 서 있으면 목 떨어진다. The problem is since he always gets to attack with that, maybe we should clash the bullets out of him before we allow him to break the coins. That's what I've been doing wrong. I've been letting him do the 3 shots for free every turn instead of taking off his ammo. He has no more ammo though, so, but did put burn on, yeah, because of the unbreakable coin. I still don't understand where the unbreakable coin comes from though. We have 1 haste, which is nice for all our Mao King. Hey, dude. Oh no, yeah, that's the unclashed one. 위에서 당신을 관리자로 정한 우리에는 합당한 이유가 있겠지. You get to do it now, huh? 기대하고 있겠습니다. Clash can small in your strength. We only have, okay, you only have 4 in your strength, so you still have 3 attack weight though, which is disgusting. But yeah, we gotta crack it out of you. Does this end the turn? I think it does, right? I have to attack and just this turn. Okay, yeah, so we just gotta. Matters is winning the clash. That's Ryoshu, right? Does this win the clash? Kinda? The very, very low chance he hits 6 heads? Let me check if we have other options though.
guess it is Otis' turn to shine. Can attack whoever. This ends the turn. Okay. Oh. Actually. Oh, if you survive, you give Tiger Mark to Lei Hang, but how am I supposed to attack you when he ends the turn instantly? I guess I am not supposed to do it. Wait. I do this. Hopefully this offsets, and since this has... Yeah. Okay, we're past it. It's still gonna be a bit rough. 여행엔 목적이 있었지. Gonna shoot 6 persons. Oh jeez. He still has half his HP though. 호랑이를 잡으려 그랬으면 누구도 잡아 맥힐 각오를 했어야지. That's so much burn. 내가 죽어도. Oh, he killed someone. He killed Otis, I think. He didn't kill the prey. Wait. Oh. 이게 어떻게 되신 일인가, 보관 선생. Staggered. 온몸이 점여져서 땅바닥에 흩뿌려지고 말이야. Okay. 존경하는 관리자님 고생은 본인이 다 시키는군. Okay, so if we do this correctly now, can end his coins. Wait, this is going Faust, Ryoshu, Gregor? Right, that's Gregor? Oh, that's Honglu. Yeah, because it can be a bit rough, but problem is our only envy generation right now is Isan, who got staggered. Yeah. Or at least Isan's the prey, so no one else has to worry. He'll have no Tiger Mark rounds by the end of it, so I think you can let Honglu take it. 타겟 포착 1시 반. I guess you can. Oh, he gained sanity, and then I lost because I didn't roll high because I had more sanity and still lost it. Okay, so Faust takes the ammo from him. Oh, the double slash is also unbreakable now? Jeez. Yeah, no more coins left. This is a bit of a heal for Gregor and Isan, who took the full combo. 너를 위해 기도할 것이니 넌 반드시 부서진다. You have no ammo. Oh, it's still. I guess. Yeah, I guess. Merso's still weak to slash anyway. Oh, you dealt giga damage. Yeah, we have always having two staggered sucks. Never one staggered, it's always two staggered. Honglu, all on Honglu, so Honglu's dying anyway. Unless we can save him. Everyone here have burn on them. I think so, right? Who's the prey? Oh, you're the prey. That's why you're rolling low.
this? Oh, okay, it will work. Oh, he rolled Gigafest. Yeah, Hongo's dying anyway, so... Is there any evil? Do I have to take off his speed? Oh, this is just going on Honglu anyway, so it doesn't actually matter, I see. Oh, but this will clash here. Yes, I have to hope this... 불가 위야 막아내지 못하리. So he does 2 ammo on these. Go fast! 틈을 끊어. Just 80 damage. Make him weaker, so 이상이 무엇이라 생각하시오? 보라고 서 있으면 목 떨어진다. yeah, all right, you have protection. Hey, you can only do that once. 저였나 보군요. 큰거 하나 쓸라게. 잊어서 흥 깨지 말아야. He has 16, so he gets. 제 도움은 없을 Because we couldn't clash everything, he gets 16, so one attack waits. 일단 후퇴하고 머리를 굴리든. And he's targeting Faust. 스스로 생각하십시오. Oh, but Faust's the main target, so she gets to survive if she is not the one who clashes. I think unfortunately, no, his son's gonna get healed, right? His son. Okay, so his son doesn't get staggered. 된다면 사활을 건드려. Let's go! Keep it up, guys. 너를 위해 기도할 것이니 넌 반드시 부서진다. 호랑이를 잡으려 그랬으면 누구도 Oh, I see Faust in the middle, even though she was supposed to be the target, she's still the target. How is she not dead? She survived. 이건 아군이었던 것 같지 않음? Ah, 시체만 남은 것 같음. someone died though. Yeesh. Okay then. How is this dominated? Oh, because it goes to 23, okay. You have no burn on you, so you're fine. Can't do any of the healing. You're the mark, right? You're the prey. Which is a big deal. Okay, so this... You have no burn on you, Don? Is that it? Oh, you burned out, okay. At least Don is getting to survive. Then this is going on him, but not a problem. The problem is that this will definitely get hit, so we have to offset. So he doesn't attack, and we let this go because then assist defense happens. 언제까지 버티나 보자고. Roll 7 Faust. 틈을 끊어. This is your last of your Hamon. 보라고 서 있으면 목 떨어진다.
Oh, the assist guard doesn't happen if she's dying. Dang it. This make me think that a team of just good stuff isn't what's supposed to be done here. Oh jeez. 낙인을 새겨드리죠. Oh, you staggered. 배우지 못하고 저기 수감자를 조각으로 만들어 봐야 당신만 괴로울 이 슬픔과 함께 일어서겠어. 시계를 돌리는 일에 너무 익숙해진 것 아닙니까? Oh, Heathcliff comes back with his HP. Does he also come? Oh, he doesn't come back with his stats. Comes with no atelier ammo either, but he has reloaded. Actually, let's... No ego, huh? Everything's hopeless. Can you... Oh, you can't... Wait. Use this unit can't be staggered from taking... But you can still die, though. That's the biggest issue. This might be our only chance. I think Dawn should be the one taking the hits. Huh. Yeah, I feel like I'm gonna lose, and what I really needed to was just go with an actual team that has build in mind to burst him down and skip his phases. The biggest problem is that he doesn't get staggered. I didn't notice that. There we go. Just 78. At least he's paralyzed. Okay. I was paralyzed next turn. 내가 찾은 Yeah, because on a battle of attrition, him stacking burn on us just makes it so we can't do it slowly. So we really needed to be able to be the ones who are doing like immense damage. 지금 시계를 돌리기엔 촉박할 테니 다른 수를 생각해야 할 겁니다, 관리자. 쓸모 없어진 놈은 Since he has 5, 것도 좋겠죠. this is gonna give her extra flash power. Can do this actually. Hope goes well. It's our favor, we're winning. Yeah, I think unfortunately we lose. 나만의 항해 방식. It just grinds us out with all the burn and the infinite coins.
누구도 잡아 맥힐 각오를 했어야지. 아니었을지도. 또 Yeah. 얼굴에 빛을 갑을 했군. And unfortunately, we were really unlucky. 이전 같으면 So yeah, I think that's the end of us. 주저앉았을 텐데 최근엔 성장하긴 한 모양이군. It's all hopeless. I just can't win. Yeah. So yeah, this fight you can't take long with it, I guess. And now that I know about his burn, getting his coins out, 지난 날과 다를 바가 yeah, 무엇인지 he resists everything anyway. So 떠오르는 해가 we should actually bring a real team. So like a very focused team. I can put the ones in the back. You're weak to slash though. Are you also weak to slash? No, you're not. You can come then. Yeah, Honglu is fixed because it has to come. Everyone here equipped with egos. You're not. I should get this. Okay. So since it's a 7 people fight, person fight. 소재가 준비됐어? 의뢰. 연료는 의뢰로군. 재밌군. 이건 내가 Now 맞지. let's fix some levels up. Dang. I want to finish today, but looks like I'm not gonna get to finish today. Leveled up. You need to be leveled up. You as well done. Still have lots of silver tickets at least. Who else is not leveled? You, Merso? Okay. And then Ryoshu, which is just in the bench for the passive. Okay. Healer here, healer here. Hope this is enough. 잠깐만. 이것도 지하인 거지? Just keep it all. 어떤 상황이 닥쳐도 포기하지 마세나. 저들의 공격은 우리의 투지를 Does 깨뜨릴 수 anyone 없을 have 테니. any chance at Clash? Not even sanguinarianism, huh? Wait. So let's start a tremor bio on him.
Get Dawn buffed up. 해보겠네. Wonder if this carries over. Bleed and burn, that's nice. 산정웨이의 공격이 없으면 이것까지 당신 탓을 할 수 Just have to make sure they don't die, I hope, because I think they won't come back if they die. 알고 맞게 하진 않았을 테니. Yes, we're fine. Oh, she survived, okay. Oh, he doesn't. 시간 징수 집행. Tremor pile on him. Seven. 예. 도대체 뭐 하는 Okay, 것이오? now we're 똑바로 하시오. 이러다가 재료한테 잡아먹히겠어. He still has a tremor, which is great, and everyone got their own tremor piles started. Also, he inflicts us tremor, that's right, so it actually works a little bit for us. Yeah, since we have the buff, we roll super high. This wins. Get him coin power down, hopefully. 한바탕 해볼까? Thankfully the guard is buffing us a ton. It doesn't reduce damage taken from Tremor, which is great because I feel like this is the solution to this. We'll make him to a big Tremor pile. Didn't. Oh, got the heads on the second hit. I think that's the coin power down. Okay, now he's reloading. Okay, you're the prey now. Okay, okay. Honglu. How are we doing? Okay, we can do that right away. Okay, so waste your coins here. Waste the coins here. Waste the coins here. Can you clash it? You can. So do it here. Waste all his ammo before taking the guaranteed hit. Greatest works. Really? Okay, thank God. He's gonna set up a pile of tremor on you. 슬픔에 흔들린 마음은 이렇게 터져버리죠. More tremor count. Really? This only one turn of turn, so... And he's out of coins. And this does a lot of damage. You can put tremor count as much as you want on her. We consume that. So yeah. So now Foss is the Ray. Biggest issue here is that I don't want to remove your tremor count, so I need to win. Okay, this will put tremor count back up. This will set you up for the next turn very nicely. I don't know why this is better than this. No ego, huh?
Reward. You can do this, right? I don't want to do S3 because that would be remove his tremor, but this will bring tremor back. This doesn't remove tremor count. This inflicts tremor, triggers tremor reduced by 1, so 2 from here, 3. Oh. And he has side plus tremor. Oh, okay, so 이 사건에 궁금한 점이 생기셨나요? don't want to lose this tremor pile. How do I generate tremor count? The only way would be to hit with this, I guess. Oh, overflashing here. Can you win with this? I think we risk this. And this. Actually, yeah, we can do this then. This. Wait, this is way better. Okay, alright. Yeah. Get the tremor count back up. Freeze his HP in place so he can do a big burst. And he gets even weak when clashing. Or down next turn. Tremor count. Back up. You have to be careful to maintain his tremor count. What the hell are you doing, Honglu? I guess I had no sense because of the eagle, right? 보라고 서 있으면 목 떨어진다. 시방 큰 거 하나 쓸란게 이제서 흥 깨지 말어야. 저쪽에 있음. 도구 챙겼으면 달리라움. Let me check things real quick. You get 25 anyways, yeah. Retire starts with break, clash skill regardless speed. Yeah. Is this relevant? I think it is, right? Yeah. This will actually do a ton of damage and set up a big tremor pile on you because it's gonna set up 5 tremor count and reduce your max speed by half next turn. So yeah. Unfortunately, we have to do this to save ourselves. Please. There we go. 당신에겐 제가 어떻게 보일까요? This deals 0 damage, so actually he shouldn't inflict prey on anyone next turn, right? One guarding to take less damage. Only 3 burn. Didn't take as much damage as I hoped. It's not staggered. 53.5. Yeah, wow. Wait, no, you can't do that. Let's go here. Here, I guess. Need bloom. Guess by this point he's out of ammo already.
Is he? Actually, don't worry about that. Yeah, we can. Reduces by 2 the tremor count. This reduces by 1. We do heads here, we do inflict 1 tremor count. So this reduces by 3, but plus 1 here, so only -3 at the end of turn. Okay, yeah. Sure, no, let's do it like this. And next turn we can do Hung Loose Eagle once more. Oh. Still very little burning us, which is the nice part. Have to keep this. Yeah, the stack is alive. Okay. And now he's staggered, but he went to the exchange before he staggered. So I think that means we're good, right? Yeah, he stays staggered. Great! Exactly what we need. We have exactly enough for this. Okay, we gotta do this. I'm gonna set up tremor count, unfortunately. Like this doesn't do tremor count. This would change to DK, which may take more damage from the eagle technically, but I think I'd rather have this and wait for a better clash. And then this does a lot of tremor bursts. Speaking of which, yeah, we need Pride and Gloom. Have Pride setting up, so let's just make a very big stack of tremor count on him. This is 1 tremor burst. And I want Gloom, so you can do that. Yeah. Set up the tremor. 이렇게 터져버리죠. 그간의 전투 경험이 쓸모가 없진 않았군요, 단테. 적합한 조치였습니다. 최선의 방어를. 연장 솜씨가 현란하죠. 선물 만들고 도구 연습만 하는 것이요. 위에서 당신을 관리자로 정한 Doing Tango Cleaver now. 이유가 있겠지. You only have 2 inner strength, so that's great actually. 단테. Fortunately, I don't have up type 4, I also would be getting eagle resources from just blocking and all. Oh, okay. Actually, don't want to block with you. You have lots of health. Can you win? No, you're the one who's marked, right? So, could you win? You can body sack, right? Yeah. 직접 타도하죠. Then I should have. 잊어도 반드시 되찾을 거다. 날 이해하는 정말이지. Hope it hits fast. 해결사 영웅기에 이런 No, 구석이 didn't hit 있었지. fast. 한단 말인 판인지 끝은 보고 가야지. Unfortunately, you're the mark. Oops. This can be solved quite easily. This is the one. And the problem with this team is Gloom Generation, really. Everything's going on down though.
And he's outspelling every. Really? Yes, I have to do this turn. Have a chance at anything? Very hard. It has it has lots of sanity, that's the issue. What's the attack going on you? Okay, so this one can pass. We just have to take much of his coin as we can before that. Yes, we get to discard. Let him. This is icky, but I think it's what we should be doing. 직접 타도하죠. We should take out the last coin. Beat him in time. No burn on Dawn. Sure, I had a little bit of burn. Has no ammo. This just set up Tremor, we don't mind that. This gives him Tremor count when attacking him. Yeah, you attack her. No problem, because then she gets to counter. 자, 동료들이여, 자세를 갖추고 저들을 맞이하세. 우리를 가로막는 저 시련을 해치우고 끝나지 않는 Now we have 5. The fluid sac to help us with the HP situation. Why are you all having issues though? This one's going on down. Can tank it, get the buff going. Actually, Sun can try. I don't want him to actually win the clash though, that's the problem. Oh, we can do this, right? Honglu's the only one that's in a bad spot, but I think we should be fine. Wait, no, this will actually mess up Honglu, so as much as I want the extra. Yeah. Really? You're at 45 cents, you're missing, boy. Blue needs the sanity from the eagle. Real.
real quick. Jacket power down helped a lot. 이 Heal 전투는 everyone. 승리일 So who doesn't burn and staggers. Yeah, only one burn, so it goes away right away. Has no ammo. Yeah. There we go. 큰거 하나 쓸란게 자세를 갖추고 이리 저들을 맞이하세. 깨지 말아야. 우리를 가로막는 저 시련을 This is a 해치우며 little bit of a 끝나지 problem. 않는 모험을 향하여. Don't have enough pride. All the pride attacks are here. Does this? No, it's hopeless. This is dominating. Okay. So yeah, everyone. You're gonna take a big hit, so yes, prepare for it. So I don't wanna do this. I wanna discard 2 skills. 조심하랬지. What? 호랑이를 잡으려 그랬어. Huh? 누구도 잡아 맥힐 각오를 했어야지. Where's my clash? What happened to my clash? That skill always clashes. Oh, I see what went wrong. I put the defense skill. I overwrote the clash. We're gonna need to redo the whole fight again because of that blunder. But this was way more doable, right? As you guys can see. 이것도 지하인 거. 재료가 잔뜩 So 있어. let's do this correctly. 어디 숨? 저쪽에 있음. 도구 챙겼으면 달리라움. Set up the burn. The tremor, I guess. Yes. Put up tremor here. Like this. And this for more tremor count as well. 조심하랬지. Oh man, you're gonna have to waste 30 minutes in that fight because of that misplay. 이거는 보이셨다면 Oh, I should have defend of down to buffer, I guess. Get more tremor count. 예. 도대체 뭐 하는 것이움? 똑바로 하시움. 이러다가 재료한테 잡아먹히겠어. You're here. Yeah, we can waste. Oh, you're the mark. Struggling, huh? Oh. I guess. Maybe we can do this one. Okay. This shouldn't remove the tremor stack. 말했지. And hopefully by the time Dawn's turn comes to a close, she...
I should have just blocked. 합격장. 쪼가하는데 총알 까박까올 놈들은 아닌가 보네. 선물을 잔뜩 만들 수 있을 것 같음. 기쁘고 신나는 So the 날이요. issue we ran into earlier is that by... Do you have tremor? Yeah, you have 9. I need 10 and tremor, not tremor count. So... 3 minus. Okay. This is a minus. Who's the prey? It's you. Need to do this. I need to do this. Need to do this. And this can be clashed. Yeah, we're farming resources early on while he's not dangerous. Yes, he's gonna discard, but we get the skill anyway next turn. Farm safe for Humbloo because he needs that to be able to win clashes. Oh. Actually, this is good for me. I mean, we don't get the sanity, but we get to not take tremor count from him. Oh, he still has ammo though. 2 ammo. 보라고 서 있으면 목 떨어진다. Yeah, unfortunately. Oh, he won? Negative sanity, he won? 자, 동료들이여. 자세를 갖추고 적을 맞이하세. It wasn't 우리를 supposed to 가로막는 happen. 저 시련을 해치우고 끝나지 않는 모험을 향하여. Let's keep farming sanity, I guess. Oh, you're the mark now. This is Tremor Burst. Huh? Wait, this is 22? Oh, but I guess it has to be false, and if false loses, I'm cooked. Is this gonna be a problem though? This is 2, 3, 4. Eesh. Hey. Oh, if I do this right now. I think this is what we do. 한바탕 해볼까? 이런 것도 되죠. It still works because the skill tree is doing what the eagle does for the turn anyway. 감동적이지 않을 수 없네. The false eagles taking it out won't be a problem. 무력 행사. 최선의 방어를. 방금 움찔했음. 저기가 약점인 것 같음. Let's go, we won. 당신에겐 제가 Put the 어떻게 tremor 보일까? on the bag. 시간의 태엽 안에 그 답이 있을까요? Only 163 damage. 보라고 서 있으면 목 떨어진다. 시방 큰거 하나 쓰란게. Now we can do this. 저쪽에 Set it up. 도구 Yeah. 챙겼으면 달리라움.
everyone block. Guess no, you want to block. You, I guess, if the skill on use, and now we're gonna get to use it. So if you block, we lose 2 skills, so it's dangerous. Oh, you actually have a chance to win, even. It's funny. 한바탕 해볼까? Keep the 슬픔에 흔들린 마음 keep 이렇게 터져버리죠. the tremor pile going up. Oh yeah, nice. More. So unfortunately, because of that extra turn fast, is in a bit of a precarious position, but yeah, I think she can handle this. Really? Really? Got 5 speed. So we need to do it like this. Okay, we're the marked one, so don't feed him sanity. This is 15. Let me just make sure things are going to plan. 5. So this is 3. So it goes to 2. This goes to 1. This, if hits heads, goes to 2 again. So I have to. Who are we clashing with? We're clashing. This is safe clash. Guess that's it for us. 탈출 개체 확인. Take sanity down. Oh, right. We got the extra count. Great. The stagger happened. 여기 걸어다니는 노다지가 해롱해롱하고 있어. 당장 손질하라옴. We can do a lot of damage with this. Wait. Still does everlast, so but it says to corrode 0% though, so should be fine. Tremor count. That's really what we want to do. 2, 4, and this gives a ton. Yeah, I think that is what we do. 위험인물 발견. 제압할게요. 당신에겐 If 제가 I fail this once more, I'm gonna tie this to 4 just for the 시간이 extra tremor count, making me confier. 240 damage. 원더풀한 선택이었어 나리. 저들의 약점이 뻔히 보이는 게로군. 시방 큰 거 하나 쓸란게 잔뜩 만들 수 있을 것 깨지 같아. 말아야. 기쁘고 신나는 날이요. So defend this. He has 0. Defend this. We're losing the skill tree. Defend. Can you clash it? No. You can, right?
Neutral. This still becomes... Well, if we would both roll heads, which we're likely to, then this should be fine. I think that's what he did. 탈출 개체 확인. Hopefully it hits fast again. 복을 구하고 싶다면 정성을 들여 빌어보시오. His son's gonna get staggered. 끝은 보고 가야지. 어디쯤? 저쪽에 있음. Not 독은 too 생겼으면 good. 달리라움. No. Can you corrode this? This won't do, right? We got. Oh no, we got -1. Oh, but then indiscriminate overclocking without resources, right? So, Lu, go here, go here. Yeah. I want to give him sanity. Who is this going on? Actually, yeah, but if she attacks, she's gonna clash anyway, so you don't have. This is impossible to win, basically. This one, there is a miracle that could happen, so I guess it's that one. Also give us some more pride. Now he starts setting up burn on us. Tremor. Now this. No burn on Dawn, which is great. Freeze him the spot. 맞야, 이건 좀 받아. 어떤 상황이 닥쳐도 오케이. 포기하지 마세라. 저들의 공격은 우리의 투지를 꿰뚫을 수 없을 테니. Can't corrode. This is really hopeless. Oh, it only goes. It's still indiscriminate. Even the overclock. I thought overclock took out the indiscriminate. The problem is that this deal SP damage, so this would screw things up a lot. She's going to corrode next turn anyway. As we pray for a good corrosion. Really? He also rolled a 5. What can you clash of this? This. Where is this going? Because he rolls a 5, he just no. Actually, we take the coins off of him first. Huh. Both of them are going Ishmael though. Holy, is it that much? Block it, I guess. This would be struggling, huh?
Dang it. Okay, yeah. Take off as many of his ammo as possible. I think this should work. 점 찍었네. If anyone can handle the burn though, it is Ish. She has lots of HP. Now 슬픔에 흔들린 마음은 이렇게 0 damage, so no one's got sprayed next turn as well. 돌아고 서 있으면 목 떨어진다. You can be staggered. Don't mind 시간 that. 징수 집행. Go down. Yeah, no burn on Ish. Problem is that he has 15 of the stacks on him. Hi Flame! Welcome to the stream. This boss fight is real rough. 그렇게 했을 테지. Okay, thank God. 이만하면 훌륭하군요. 합격장. 왜 농땡이를 피우고 있는 것이오? 정신 차리시오. 도도로 실장이 보면 큰일 나옴. How did we lose lusts? Alright, we used one lust here. 2 lusts actually, okay. So 18. Does this clash? No. Really? This does clash, right? Okay. Let's not do the stupid mistake again. I mean, we are gonna do it, but this time we won't actually do it. There we go. 위험인물 발견. 제압할게요. 전부 찢어버리겠네. 호랑이를 잡으려 그랬으면 누구도 잡아. I think you can't stagger right when you break the coins. And also does less damage. It killed Honglu, I believe. No. It killed someone else. It killed his son? Oh. Right. So Dawn is dead. This is no. Okay. Yeah, we need the pride, but he just keeps outspeeding my whole team, and that makes it impossible to even clash. I don't understand how to deal with that really, because I don't have the ego resource to keep putting bind on him every turn or something. This is hopeless. But Dawn's gonna die anyway, so she might as well eat the attack. How much? Oh, you can. I should do this. Honglu. Right. Wait. Actually. What is going at dawn? This is going at dawn? Okay. Okay, so since we're gonna have Dawn die anyway, she can steal someone else's attack. And then we can just let that happen. The problem is you can't. I don't know why you're dominating though. Because there was a 20. I don't actually want to do this clash though, because doing this clash would mean yeah.
So we can do this. Should be fine. 한바탕 해볼까? 아직 회수해야 할 시간이 많이. Alright, she was the mark. Oh, she was the mark. I forgot that. I forgot she was the mark. This means everyone loses SP. So all the good clashes are actually not good at all. Okay, this one still happens. He's almost getting staggered. Wait, oh, that's my bio. 창의적인 발상이군. 그래도 가급적 Great. 수준에 떠올리진. This is our chance, right? Because this. Wait, who are you clashing with? Why does it say unopposed? Even though the thingy says it's clashing. Set up the stagger pile once more. Really? He outsped everyone again? Why am I rolling? Why is he rolling one haste? He's doing that and I can't do anything. $41, so this is kinda risky. Let me just reduce. Ew, you're rolling that much? Let's see, rock speeds. I'll lose the braids. Can only clash here. Okay. 위험인물 발견. 제압할게요. 나의 손으로 잘라낼 수 있다면. Pray that this is enough. Oh, thank God. Stagger him, please. It's gonna take a lot of damage from Tremor Decay. No! Really? You kill Honglu before his attack? 너무 못 만나섰나? 미련. 이래서 걱정만 끼치게 되는 꼴인데. 당내로 빨리 지원 요청을. 그대로 정지하는 겁니다. 멈춰진 시간 속에. But this doesn't do any damage because you kill Honglu before his attack. 함께 싸울 수 있을 것. So our chance. 빛을갑을 했군. Dang it. 이전 같으면 질질 Okay, then I guess we 텐데. have to go 최근엔 all out. 성장하긴 한 모양이군. 조심하랬지? Inflict coin plus drop on him. Oh man, we lost. If Honglu did that clash, you would have taken so much damage from the overclock. 덕분에 위험한 순간도 넘어간 적이 The battle would have been actually over. Oh, is it over already? Oh, thank God. Oh. 1 minute before the stream ends, we finished the fight! Let's go!
이길라면 그 칼을 싸게 뽑았어야지. Yeah, so I'm guessing from this that she is one of the Blades of the East, Ryoshu as well. Maybe. We did it! Let's go! 아이가 없구만. 그 요상한 능력도 맞는 건 아닌갑네. 시도는 좋았는디. But they should have brought him down to our level. 경험의 격차가 유의미할 We did 정도로 크기 때문입니다. 힘이. 야, 앓는 소리 하지 마. 지금까지 해오던 거 잊었냐? 언젠가는 꺾을 수 있어. Heathcliff encouraged us with his usual bluntness, but it was true that determination was the only thing to keep some seniors on their feet. The Tiakan temple is right there, right in front of us, but we simply can't get past this final threshold. Jia said we were the key to stopping this war powder keg from blowing, but stopped by this one man on a bridge between us and the temple. I thought I finally found a way to even things out by resonating the golden ball, but I just don't see how I can get past this wall. Oh! A low, deep voice boomed from behind us. 생각보다는 빨리 기어왔구만. 기왕 늦는 거 쪼까 더 늦지 그랬냐? 아, 그러네. 누워있는 저 토끼가 괜히 불을 판 게 아니었네. 이거 영광이네. 전장에서 네 놈이 사라졌으면 내게는 이곳에 오는 게 더욱 중한 일이다. 이들은 고작 이곳에서 멈춰 있을 자들이 아닐까. 그러면 한번 두고 보자. 저놈들이 다시 See who greet them fellers when they're done with their business. 난지 말이야. Oh jeez. 언제 한번 이랑 찐득하니 붙어보고 싶었는데 날이 딱 잡히네. Jiu is technically level 90 instead of 83, so... And Lei Hang, you know, is a bit tired now. He's not... what he did against Jiu Chun's mercenaries, he didn't take any damage, but this time he's kinda hurt, but not... 몸이 끓어오르는구만. Despite Lei Hang's gung-ho provocation, Jiu paid him no mind. He looked to Zilu, who was barely breathing. She was slumped against the wall. 언제까지 자고 있을 셈이냐? 그래 갖고 깨겠냐? 간만에 설찬이 시계 비워버렸는데 옆에다 뽀짝 붙여갖고 재워주는 것이 니도. Lei Hang's blade flashed with fire once again, and he charged like a lightning strike toward Jiu. But Jiu's staff brought Lei Hang's blade to a screeching halt. 형님, 가라. It's gonna hold him back. 세력에게 이미 가시춘이 철암사 안에 들어갔다는 소식이 흘러가. 그러니 승계를 마무리하고 새로운 가주가 흑수를 부리기 전에 승계를 맞춰도 지상으로 올라와야만. 그리고 가시춘이 뒤에 업고 있는 유의미한 세가도 없기에 이런 영문은 다른 가문을 자극하기는커녕 너희가 들어가고 가시춘과 다시 나오기 전까지 나는 그 누구도 이 다리 너머로 건너지 못할 것이다. Giga-chat! But with she added QI. 그리고 시춘이를 무사히 지상으로 호위하여 제 아무리 뒤에 세력이 없는 시춘이라 하여도 오라버니께서 Wait, 그리하시겠다면 wow. 저 역시 Why are you here? 대역? 어떻게 여기까지? 무엇이다냐? 설씨 가문은 대관원에 완전히 착을 치는 줄 알았는디. 모든 설가가 그런 뜻을 가진 건 보고라버니 대관원의 미래 같은 그저 저도 아가씨도 오라버니가 죽는 것을 바라지는 I'm scared. Do I still have to fight? 그뿐입니다. 내 뒤에 서라. 미처 막지 못한 것들의 처리를 도와라. 기꺼이. Oh shit, okay. If she was coming to us to fight, then I was scared there would be more fights. But this means she won't. There will be no more fight. 저 멀리 다른 병력이 몰려오고 있다. 저거 들키는 거야 뭐 시간 문제였지. 그렇게 자신만만하게 말했으면 앞으로 가라, 가보. 네 진심을 믿는다. Faith at your heart is true. Oh Jesus! Wait, we haven't heard the song yet. Oh no, there's still a fight left, and we're at the end of. If I didn't spend 1 hour on the fight, then 굴복시켰죠. 그럼 so 다음 God. 타겟을 설정해 볼까요? I'm gonna do as much as I can before the final fight, but
I think I won't be able to do the final fight. It's gonna be long, I believe, so I'm gonna leave it to next stream, which won't be Saturday. I'm going to something on Saturday, so it's gonna be Sunday. We're gonna do this and then finish like Warframe weeklies or something. Then defending the bridge, managed to reach Shaken's temple entrance, only to find the last people ever want to see waiting at its gates. N-Corp and their troops are wearing eagle gear. It's like they came here ready for war. 여기까지는 이사님 말씀대로군, 구보. 맙소사. 뭘 그리 개탄하는가? 영특한 자네라면 목표에 도달하기 전 그게 아니라면 네, 바쁘. 그리고 지금같이 벗의 마음이 절실하고 급한 때 Gubo opened his mouth, say something responsible, but his son swiftly brushed past him without 오래 hesitation. 기다렸다, 동생아. 조조가 너희들을 기다리기 위해 친히 마중 나와 있었지. 너무 그렇게 매섭게 노려보지는 말거라. 이른바 일시적 휴전이라는 거지. 휴전이요? 지금 여기서요? 공교롭게도 우리 또한 저 안에 볼 일이 있거든. 그리고 오직 가보. 너만이 저 문을 열 수 있다는 것 또한 알고 있지. 너희가 백날 천날 가져가려고 길을 쓰는 그 황금가지라는 것. 이번에는 우리는 관심이 없어. 황금가지보다 더 중요한 샘플만 얻으면 지체 없이 여기를 떠날 셈이지. 공연히 힘을 쓸 필요가 없으니 자연히 자네들과 싸울 필요도 없지 않겠나. 그 말을 어떻게 믿고? 생각을 해봐라. 우리의 목적이 황금가지였다면 2차전에서 순순히 기권을 했겠나? Yeah, you don't have a choice. 우리가 원하는 건 3등 정도여도 무리 없이 얻을 거라고 예측했기 때문이지. 당신은 그럼 가시가를 위해서가 아니라 처음부터 엔사를 위해 움직인 거군요. 아무래도 너희들은 머리가 나쁜 것 같아. 전에 봤을 때 분명 엔사 소속임을 숨기지 않았던 것 같은데 그새 까먹었나? Yep. 더욱이 내가 가시 가문의 보잘것없는 명예를 탐하겠답시고 이름을 갈아치운 그날부터 사씨 가문은 우리 엔사 신구인을 고용했지. 사씨 쪽에서 가주가 나오지 않는다면 예나 지금이나 변변치 않은 자격을 가진 주제에. 그리고 엔사는 너희가 원할 때까지 이곳 앞에서 대치를 하는 것도 좋고 말이지. 설마 저자의 말을 고지고대로 믿는 자는 없겠지? 그런데 별수가 있긴 한가? 이미 저쪽에서 시간을 너무 낭비했어. 저희가 시간이 없다는 것도 사실이. 아무리 가치우 씨가 강하셔도 그 많은 병사들을 오랫동안 막으실 순 없으니까. Very anxious. He says he's willing to leave us alone and wants to get what he wants, but there's no way for us to be sure of that. But it's hardly a good idea to fight them now or remain locked in the standoff for who knows how long. This fight is never best way to end the truce with them for now. Find Chichun and then fight them if we must. Besides, Honglu said Chichun might be in danger. I had to prioritize that no matter what. It can't be helped. Let's head inside. So I made a call. 단테님의 생각을 따라가 봐요. 문을 열기로 했나? 그럼 잘 부탁하지. 앞장서시게. 따라 들어갈 테니. And we finally made the great gates of Tiakan Temple. Honglu approached the gate handles. Then, with one hand over his other eye, he brings his jade eye to the enclosed to an engraved hole in the 이 gates. 문을 바깥에서 열 수 있는 건 어르신들이 원하실 때 언제든지 인사를 드리러 갈 수 있도록. If they want you, they can just open. Yeah, I guess in 32 is a fight, in 33 is cutscene for the end. Yeah. Unfortunately, guys, I'm sorry if I didn't take so long in this fight. I'm sorry, guys. It's gonna have to wait until Sunday. Or I could try, maybe on Friday, I could try doing it and recording the last part. Actually, maybe I could do a late night stream tomorrow, actually. Yeah, that could be nice. But guys, unfortunately, this is all we got for today. I'm sorry. We're gonna need to stop here. Let me
Cool stuff. So thank you all for coming, guys. I'm sorry leaving you all on a cliffhanger, but I'm gonna do it tomorrow, okay? Don't worry. I'm gonna do a special late night stream tomorrow. That should be fine. All right. Okay, oh, okay, so Luma is gonna start 2 hours later than usual. So I think it's not streaming, okay. So I was gonna raid her because she had a special announcement, but it's okay, we still have other people to raid. We have Vindrash, she's probably doing war with him today, right? Is she streaming? Let me check the list. She is streaming. Let's go. Raid Indrash _ I hope you all have fun, guys. I'll see y'all tomorrow. There's gonna be a special stream tomorrow then, late night stream. So yeah. I hope everything goes well with you guys, and then we're gonna finish finally part 3. Unfortunately, I got a little held back with that fight, but we did it. At least we did it. And yeah, guys, thank you all for coming. I'll see you tomorrow for a special stream then, because I'm not going to stream on Saturday, so I thought that sounds like a good idea. So yeah, bye-bye.